streets. A confrontation between the police and a rowdy crowd in East Los Angeles led to one person being shot. Their condition is currently unknown. The Super Bowl is the annual final match for the championship in the American National Football League. It is commonly regarded as the most important yearly sports event in the United States and an unofficial national holiday. The Los Angeles Rams' victory in this year's Super Bowl is their second ever win. Their last victory was in 1999. It was also the team's redemption following their disappointing defeat to the New England Patriots in 2019. And now, here to join me to discuss the Ukraine crisis, we have Dr. Jacek Raubo from Defense24.pl. Hello, Dr. Raubo. Nice to see you again, and thanks for joining us on World News Tonight. Hello, thank you for the invitation. It is always a pleasure to be with you. Now, we had a report earlier about the buildup of this Russian flotilla in the Black Sea. And, you know, what does the Russian naval exercises say about the scope of the operations that we may see in the upcoming days? Truly, I think we need to Hello, start Dr. Raubo. Nice to see you again, and thanks for joining us on World News Tonight. Generally, when we are talking about it's always this a pleasure to be with crisis you. over Russian Now, we had a report earlier about the buildup of this Russian flotilla in the Black Sea. And, you know, what does the Russian naval exercises say about the scope of the operations that we may see in the upcoming days? Truly, I think we need to Hello, start Dr. Raubo. Nice to see you again, and thanks for joining us on World News Tonight. Generally, when we are talking about invitation, it's always a pleasure to be with you. Now, we had a report earlier about the buildup of this Russian flotilla in the Black Sea. And, you know, what does the Russian naval exercises say about the scope of the operations that we may see in the upcoming days? Truly, I think we need to Hello, Dr. Raubo. Nice to see you again, and thanks for joining us on World. There is a background on Crimea with missiles, with anti-ship missiles, with some other forms of air defense, and also assault units. So maybe this is a great threat for Ukraine on soil, but also against other NATO members. And that's why I think Black Sea is one of the most important regions in definition of modern NATO deterrence and defense. This is not only a case of blocking Ukrainian side. This is something much bigger and even more influential than Russian actions dedicated to only exercises close to Ukrainian naval borders. Oh, well, right. Now, also, what impact does this have on the other countries of the region? You mentioned, you know, you got Romania, Bulgaria. You know, a lot of trade goes through the Black Sea. You know, is this going to cause some economic havoc? Truly, we know that from a long time that Russia is trying to put pressure on the different states close to this Black Sea region to stop any kind of building NATO presence there. This is not only a problem for the present crisis situation, because we saw in the past, for instance, some Russian airplanes from Russian Air Force very close to NATO, to British and also U.S. Ships from U.S. Navy and British Royal Navy. So I think this is another step to create a zone of influence. So Russia would like to control any kind of actions on Black Sea. This is also an important factor for economy, for maritime transport and paths crossing this sea. But generally, I think it is also connected with strictly military purposes and also political purposes. Russia want to have this control, want to only talk, for instance, with Turkey and push out any kind of foreign actions. That's why they are so nervous when we are hearing about, for instance, French ships crossing
straits and coming into the Black Sea region. That's why they're so nervous when Romania and Bulgaria is inviting U.S. troops there, and U.S. is building another capabilities on land and also on sea, close to this Russian so-called sphere of interest. But I'm thinking right now that this is the biggest threat for Russian policy, even bigger than a situation close to the Polish borders, because there is a place where we are observing a crossing interest of France, of UK, United States. So a wider spectrum of NATO members are right now active there, and that's why maybe Russia is making a bigger mess inside their own political goals. Compare even to these actions close to our borders in Belarus or close to Ukraine. Okay, does this mean that we might, is it possible that we could see an amphibious landing on Ukraine's Black Sea coast in the event of an invasion, if that does pan out? From military perspective, I think Ukrainian defenders are thinking about possibility of actions from sea, and this combination of landing from sea and landing from helicopters or parachute action from Crimea, from this southern part of Russian fronts. But I think we need to underline this is also another form of pressure against Ukraine, against NATO, and this is not only a factor about the conventional threat and conventional form of aggression. This is also a psychological form of pressure, and we need to realize that Russia is using their own military, also naval forces, to present that they are capable for straining this pressure around the world. You mentioned that this is not only one drill. Russia is right now simultaneously trying to build that kind of a snap exercises around the world. They are using also a Pacific region for presenting their naval forces. But still, there is a lot of problems inside Russian Navy, inside Russian military there. And we need to realize that this is also a kind of a propaganda move and also a psychological move against us. But simultaneously, we need to be ready for any kind of a scenarios coming from Crimea, coming from naval forces on Black Sea. Okay, now President Biden has faced a little bit of criticism as of late for constantly releasing intelligence on Russian operations. Yet the whole world is anticipating Russia's next move. Do you think that this has been problematic for Putin's plans? I think I have criticized Joe Biden very often due to Afghanistan or some other forms of foreign policy. But right now, I think White House is making a great work in this kind of scenarios of crisis situation around Ukraine. Also with information counter strikes and this kind of a pressure on Russian side by spreading some leaks from intelligence community is also, I think, the part of the bigger game to put the pressure to bring more evidence on Ukrainian case, on Ukrainian problem with Russia and Russian actions very close to their borders. So I think we cannot right now be very negative when we are trying to build our approach to this president, this White House administration, because they are making very effective work right now, even with information warfare. Right. Okay, well, now to finish up here, because we're almost out of time, with so much military equipment in the region, Russian, Ukrainian, and all the NATO equipment that's been sent to the eastern flank, you know, is it possible that there could be a miscalculation which could trigger an unintended wider conflict?
I don't think that Russia will have opportunity to start any kind of classical actions against the NATO members, but still there is a place for some incidents. For instance, over Baltic Sea and over this Black Sea, close to NATO Baltic states borders, or also in India. I think every time when there is a big aggregation of forces close to each other, there is a human error possibilities. So we need to be very careful with any kind of such a situations, because it might have been a kind of human factor than a larger strategy or larger plan against NATO, for instance. Right. Okay. Exactly. Well, Dr. Rabal, thank you very much for coming on tonight, and look forward to talking to you soon. Thank you very much. And that's all the time we have in the program. Thank you, everybody, for watching, and stay tuned for more right here on TVP World. Hello, welcome to another episode of World Today. My name is Anna Jabłońska. This weekend was quite intense for the heads of state and diplomatic delegations, which do what they can to prevent the worst, which is Russia attacking Ukraine. In the face of potential escalation of the conflict with Russia, Ukraine recently affirmed its EU and NATO membership aspirations. More in our report. Ukraine's aspirations to join NATO and the European Union are envisaged in its constitution and remain the absolute priority to the country. This was announced by Ukrainian President Volodymyr Zelensky's spokesman. However, NATO's guarantee that Ukraine will not become a member of the alliance is one of Russia's main demands. Ukraine's ambassador to Britain on Monday clarified earlier remarks about possibly dropping a bid for NATO membership, saying that Ukraine would not be reconsidering its attempt to join the alliance. Meanwhile, there has been unconfirmed information that, according to the CIA, Russia's attack on Ukraine may take place as early as this Wednesday, but the U.S. administration is not commenting on these reports. U.S. President Joe Biden held a phone conversation with his Russian counterpart Vladimir Putin on Saturday. However, it failed to produce any concrete results. U.S. Secretary of State Antony Blinken said the diplomatic path remained open for Russia. I made clear, as President Biden did today in his conversation with President Putin, that a diplomatic path to resolving this crisis, a crisis created by the unprovoked massing of Russian forces all around Ukraine, that diplomatic path remains open. The way for Moscow to show that it wants to pursue that path is simple. It should de-escalate rather than escalate. And it should not only talk about seeking a diplomatic outcome, but actually work toward one. Blinken underlined, however, that the risk of Russian military action was high enough to warrant pulling U.S. embassy staff out of Kiev, as well as members of the OSCE monitoring mission. Many other countries have also decided to withdraw workers from their diplomatic missions in Ukraine. Meanwhile, Russia has started naval maneuvers near Crimea and is also conducting large-scale military maneuvers in the territory of Belarus, together with the Belarusian army. Ukraine called on Russia to meet immediately. Russia has moved more than 100,000 troops and heavy weapons to within striking distance of Ukraine in recent weeks, prompting the US and its NATO allies to warn that an invasion could be imminent. To talk about the recent developments regarding the situation, I am joined by Martin Hart, a research fellow at the International Center for Defense and Security. Hello, sir. Thank you for being here. Thank you for inviting me. Hello. So President Zelensky's spokesman declared that Ukraine's aspirations to join NATO and EU are top priority. However, Russia demands that NATO guarantee that Ukraine will never join the alliance. Now, is compromise possible in this situation? I don't think it is a compromise that is possible, because every nation should have the right to determine its own future, and that includes, of course, Ukraine. So if Ukraine would take a step back and say that it would
revisit its former decision to apply for membership in the EU and NATO, then that would probably be one step only, and Russia would demand further steps that Ukraine would have to take. So I don't think that would be a wise compromise. But looking at the situation right now, it is very unlikely that Ukraine will become a member. Now, do you think it is in Russia's interest to keep this tense situation so that Ukraine is not going to join NATO or EU? If we talk about NATO membership, then even a couple of years ago, NATO membership for Ukraine was not deemed to be very realistic in the short term. Ukraine has a lot of work to do ahead of becoming a NATO member. This includes, of course, developing its national defense in the direction where it would be interoperable with NATO, but it also is about political reform. So this is not so much about Russia, whether Russia would want to invade Ukraine once more or not. So I think that the question whether Ukraine is becoming a NATO member or not is not relevant in this discussion. But do you think being a Russian neighbor prevents them from joining NATO? Do you think NATO will consider taking Ukraine in? I think there could be a couple of NATO members that would not want to enrage Russia by accepting Ukraine as a NATO member. But as I already said, I don't think that was the only reason why Ukraine was not accepted as a new member already a couple of years ago. So this is not an imminent decision anyway that would be taken. So what are the other reasons? It's about preparing Ukraine as a society and as a nation to become a member. There are political reforms that are necessary to make before Ukraine could be accepted as a NATO member. There are significant adaptations to Ukraine's national defense that are needed. And this is nothing unexpected. Ukraine is a very big nation, and to modernize its society and armed forces takes a lot of time. Do you think a mental change has to be also made? I'm not sure whether a mental change is required. All the current 30 member states of NATO are very different, so there is no one size that fits all. Mm-hmm. Now, Biden and Putin held a phone conversation on Saturday. Again, there was no breakthrough. Also, U.S. Secretary of State Antony Blinken said that the diplomatic path remains for Russia. But at the same time, U.S. and many other countries withdrew their diplomatic staff from Ukraine. What does it say about their diplomatic solutions for them? Are they doubting diplomatic solutions? Yes, I think the nations that are withdrawing their diplomatic corps from Ukraine are looking at what Russia actually is doing more than listening to what Russia is saying. And these nations see that Russia is amassing military forces at Ukraine's border. And while keeping the diplomatic path open, it is also wise to hedge for a possible military incursion into Ukraine. Mm-hmm. Now, President Zelensky said that the biggest enemy right now is panic, but we are witnessing large-scale military maneuvers. So are we panicking, or is it just a realistic assessment of the current situation? I think it's probably a realistic estimation, but we should not, of course, give way for panic, because using military force to put other nations under pressure is something that Russia has done before. That was one of the reasons why Estonia accepted Soviet terms and conditions back in 1939. And this is only one example. So this situation that we see is ongoing today could well continue a couple of weeks. And it is important now not to give in and accept Russian terms.
Now, Ukraine called on Russia to meet within the next 48 hours. Do you think we will see that happening? Is that possible? Do you think Russia will agree to meet? It is possible that there will be a meeting. Now the question is whether it will be favorable for Ukraine or not. It may be a wise way of trying to save time, but unless Ukraine actually stands firm and does not give in to Russian pressure, I don't believe that such a meeting would be beneficial for Ukraine. Why not? I think the likelihood that Russia increases pressure and puts direct pressure on the Ukrainian representatives is very high. So I think it is difficult to stand firm, but it's important that Ukraine, of course, does not accept any of the Russian terms and conditions, because Russia has a track record that means that if you accept one condition that the Russians have, then they will put new ones on the table. Who do you think should be present at such meetings? I'm not the one who would give any recommendations to who should be present at this meeting. It again depends on the overall reasoning and why such a meeting has been deemed useful. Now, at this point, is there anything that the diplomatic delegations can do to stop the wars from happening? I think, again, it's important to keep the diplomatic channels open, try to communicate, and not assume that the military attack is inevitable. I mean, also Russia has a lot to lose from attacking Ukraine, and therefore also Russia can use the last hours and days and hopefully weeks to reconsider and perhaps find other avenues of approach. But who do you think can influence Russia the most right now? Is it NATO? Is it France? Is it Germany? Who do you think can have the biggest impact on them? I think the biggest impact could be given by the West, and it seems like the West is relatively united in this effort. So it is all NATO members, it's all EU members. If they have a united approach, then Russia will have very difficult to achieve any results. And of course, EU and NATO should work very closely at this moment with Ukraine. Do you think any compromise is possible without taking into the considerations what Russia really wants from the West? I don't think that it would be wise to take a step back. I think it's important to talk and discuss, and that's wise. But there can be no compromises in terms of the sovereignty of Ukraine or any other nation in Europe. So let's take into the consideration scenario that the worst is not going to happen, that Russia is going to calm down. However, we still have an issue with Crimea and Crimea being occupied by Russia. Do you think that issue will ever be solved? I think it's important for the West and Ukraine to stand firm and maintain the position that Crimea has to be handed back to Ukraine. It may take very much time, decades, but giving in to Russia only means that Russia will get additional appetite to make land grabs also in other countries. But do you think it is a wishful thinking? Because this situation is going on for 8 years now. Yes, but one should remember that the Baltic states were occupied for almost 50 years, and we regained independence. So it is possible, but again, it takes a lot of time and effort. Well, I guess we should be patient. Sir, thank you very much for your time and insights. Thank you for inviting me. Hopefully, all these diplomatic efforts will bring peace on eastern border and war will be avoided. Thank you for watching and stay with TVP World for more news and comments.
Говорят, танки не буксуют, не застряют, блядь. Чуть-чуть не доехали. Вот это да! Hello and welcome back to World Today. Now we turn our attention to Germany. Frank-Walter Steinmeier was elected to a second five-year term as German president on Sunday. Soon after the announcement of the special parliamentary assembly elections, Steinmeier vowed to heal the wounds left by the coronavirus and fight the enemies of democracy. Take a look. Und auf Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier 1045 Stimmen. Frank-Walter Steinmeier was elected to his second term as Germany's president on Sunday. The veteran politician is seen as a symbol of consensus and continuity along the current strategic path. However, the post is largely ceremonial. In his acceptance speech, Steinmeier criticized Russia's military buildup near Ukraine. I can only warn President Putin. Don't underestimate the strength of democracy. This is not the first time the politician has spoken out. As foreign minister in 2016, Steinmeier drew criticism when he labeled NATO's decision to stage military maneuvers in Eastern Europe as saber-rattling. The German comes from the SPD party, just like the current German chancellor. He was a top government aide during Gerhard Schröder's chancellorship and foreign minister under Angela Merkel. It should therefore not be expected that anything will actually change in terms of policy towards Ukraine and Russia. In this context, Monday's visit of the German chancellor to Ukraine is unlikely to bring any breakthrough despite multiple and strong statements. And that's why it's necessary to be clear, to say clearly that in the case of military aggression against Ukraine that endangers its territorial integrity and sovereignty, will result in hard reactions and sanctions that we have carefully prepared and that we can put into effect immediately, together with our allies in Europe and NATO. Olaf Scholz met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky to officially show solidarity and help avert a war in Europe, following warnings that a Russian invasion could be imminent. Frank-Walter Steinmeier was elected to his second term as Germany's president on Sunday after a special assembly voted the veteran politician. What can we expect from Steinmeier's presidency? What is his position on the crisis in Ukraine? Piotr Andrzejewski from the Institute for Western Affairs will answer these and many more questions. Hello, sir. How are you? Fine. Thank you for inviting me. What will be new? What will change? Well, first of all, it has to be explained that the role of the president in Germany is much different than the one in Poland or in France.
Germany is a state that is led by a chancellor and the president is chosen by the parliament and has a very minor political role to play. In fact, it's mostly ceremonial. It's mostly ceremonial. However, there are some important things that we have to highlight here. In his inauguration speech, Steinmeier spoke in rather harsh political words about Ukraine and the situation with Russia. He spoke directly to Putin that he should not underestimate the power of democracy and urged the Russian president to untie the noose that is on Ukraine's neck. Well, considering how timid the German reaction was, these words are something refreshing and new, especially if they are coming from a politician who grew politically in the Social Democratic Party of Germany, the SPD. Now, his re-election comes as no surprise, but did he face any opposition as a candidate? No. In fact, no. There was he had secured his re-election, especially in the new parliament. And there is a new coalition of Greens and the Liberals. There is not much opposition towards this. As I said, the president in Germany is not really that an important figure. Mm-hmm. So, what is his current approach to the current situation in Ukraine? Well, perhaps we have to answer this question not just about the new president Steinmeier, who I had the pleasure to meet in person several years ago as well. As I said, there is a small change. He's one of these politicians that speaks with now clearer and harsher words. However, his political background, the SPD, the Social Democratic Party, still cannot find a consensus about the approach to Russia, and this is already stirring some unrest, a political unrest in Germany. Coalition partners, the Greens and the opposition, the Christian Democrats, are already saying that this is not really good for Germany, that the leading party, the party that has the Chancellor, Olaf Scholz, has no clear position. And the fact that they still have to debate about the approach to Russia is not only surprising, but it seems at least childish or irresponsible. The president himself as a person, he already made a clear position, but the problem is that the party that is now in power or leading the coalition in power in Germany, they would have to follow the president's words. They would have to follow his example. This is the main issue right now. But is he a respected politician? Can he influence the party? Yes, he is. Yes, he's one of the most senior politicians who has been in politics for a very long time, and well, let's say that he will use his influence as a counterweight to another politician who is a problem for the SPD party right now, and I want to mention the former Chancellor Gerhard Schröder, who is clearly taking a position. A pro-Russian position. He has economical ties to the Russian gas sector and so on, and still has some sway over the party. And this also is another problem for the Social Democrats in Germany. And the new president right now, Steinmeier, he tries to steer away from the influence of Schröder, which is becoming an embarrassment. An embarrassment for the Social Democrats right now. But years ago, Steinmeier was the top aide of Gerhard Schröder. Do you think he's under his influence? Well, not anymore, I think. Not anymore. He's an independent politician right now and grew to be an independent politician. But we could say several years ago was a different time. Now we see a shift, a change. In Germany, perhaps it's coming too slow for the Polish tastes, but there is a clearer, I wouldn't say anti-Russian, but a clearer stance against Russia that was not possible several years ago. But this is something that appeared in Germany many times, that several politicians built some people or groups of influence that we could say were pro-Russian or pro-Russian interests in several ministries and so on. But now the same politicians, several years later, they just have to change. The times are changing. The situation became much more difficult right now, and they cannot continue in their ways of the past.
Now, it is pretty obvious right now that Germany and Russia are pretty close. Their ties are pretty close. Where is it coming from? Is it just business? Is it Nord Stream 2 or some other reasons? Now, this is actually a myth that Germany and Russia is close, because economically Russia is only the 15th partner of Germany, and Poland, for example, only Poland on its own is a 5th partner and has like three times more trade than Russia. And if you take into account Central Europe with the Visegrad group, then this economic ties are much more stronger with Central Europe than in Russia. However, the problem is the mentality of a part of German elites that still consider Russia as an important economical partner, which it is not. So the economical situation has shifted, but this change did not appear in the minds of the German leadership. It is happening right now, but as I said, this process is somewhat too slow and too late, and it's a bit too late. Well, we don't have a lot of time left, but I want to ask you about Chancellor Olaf Scholz. He is in Ukraine. He's visiting Ukraine right now. What can come out of this visit? Well, hopefully more pledges of more support towards Ukraine, and I don't know words, but like specific support especially in terms of defensive potential of Ukraine. This has to change. And I hope it will. So, what is Ukraine expecting from Germany? Ukraine is expecting a much tougher stance on Russia for sure, and to loosen the ties with Russia, especially the gas dependency. Well, sir, thank you very much for your time and insight. Thank you very much. And that's all for now. World Today. We'll be back tomorrow with more news and stories from all over the world. Thank you for watching, and stay with us for more news. Вот это да! Говорят, танки не буксуют, не застряют, бля. Чуть не доехали. Вот это да! Państwowy gigant miedziowy KGHM i zarazem jeden z największych konsumentów energii w kraju chce zabezpieczyć się na przyszłość bez węgla. Jest tu mowa z Amerykanami, którzy dostarczą technologię budowy małych reaktorów dla polskiej spółki. Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Rosja zalicytowała bardzo wysoko i to w sprawach, które są absolutnie nienegocjowalne. Putin eskaluje napięcie wokół Ukrainy. Rosja planuje zaatakować ten kraj i może to zrobić w każdej chwili. Składamy hołd wszystkim naszym bohaterskim żołnierzom. 80 lat temu powstała Armia Krajowa. Wszyscy z pełnym sercem szli o wolność bić się za Polskę.
Jakieś myślę czekoladki, może perfumy czy coś takiego. Żonie kupuję, a jesteśmy już ponad 50 lat razem. Dziś święto miłości. Warto do tego uśmiechu. To dla ciebie, kochanie. Przy granicy z Ukrainą Rosja zgromadziła ponad 100 000 żołnierzy i ciężki sprzęt. W związku ze stale napiętą sytuacją na rosyjsko-ukraińskiej granicy nie ustają dyplomatyczne wysiłki, żeby zażegnać kryzys. W Kijowie śledzi je nasz korespondent Tomasz Jędruchów. Czy można mówić o jakimś postępie? Na razie jedynym postępem, o którym można mówić, to rozmowa telefoniczna ministra obrony Ukrainy z jego białoruskim odpowiednikiem. Panowie stwierdzili, że to postęp oraz pierwszy krok do deeskalacji sytuacji, ale także wypracowano algorytmy działania. Jednocześnie zaproszono swoich atasze wojskowych na ćwiczenia białoruskiego na Ukrainę i ukraińskiego na Białoruś. Ale nie zapominajmy też o innych spotkaniach. Dziś Kijów odwiedził kanclerz Niemiec, który prosto z Ukrainy udał się do Moskwy. W podwójnej roli ministra spraw zagranicznych i przewodniczącego OBWE Zbigniew Rau leci do Moskwy na 2 tury rozmów z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Polska jasno przedstawi swoje stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji w regionie. To NATO decyduje o tym, kto jest członkiem NATO chociażby. My decydujemy o naszym bezpieczeństwie. Nie zmieniła się opinia przynajmniej Polski na temat tego, co jest nienegocjowalne. O sytuacji na Ukrainie prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premierem Kanady Justinem Trudeau. Prezydent na jutro zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie rosyjskiej agresji w regionie. Polska staje w obronie integralności terytorialnej Ukrainy, a nasza ofensywa dyplomatyczna wymiernie przyczyniła się do jedności Zachodu w tej sprawie. Polska rzeczywiście konsekwentnie zabiega tutaj o suwerenność, niepodległość Ukrainy, ale Polska także od lat mówi o neoimperializmie polityki Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej i to się oczywiście Rosji nie podoba. Moskwa odrzuca propozycje pokojowe i eskaluje napięcie, zwiększając obecność swoich żołnierzy i sprzętu przy granicach z Ukrainą. Kijów chce rozmów na forum OBWE w sprawie koncentracji rosyjskich wojsk. Rozmieszczenie tak poważnych sił, które otaczają Ukrainę, wskazuje jednoznacznie, że Rosja planuje zaatakować ten kraj i może to zrobić w każdej chwili. Sytuacja jest już na tyle poważna, że amerykańscy dyplomaci przenoszą się z ambasady w Kijowie do Lwowa. Ewakuację pracowników na Ukrainie zarządził też Bank Światowy. Swoje majątki zabierają też ukraińscy oligarchowie, którzy uciekają z kraju w obawie przed rosyjską inwazją. Kwestia nienaruszalności naszych granic jest fundamentalna. Zagrożenie bezpieczeństwa Ukrainy to sprawa bardzo pilna, bo do wojny może dojść w każdym momencie. O eskalacji napięcia na wschodzie Europy amerykański prezydent rozmawiał z brytyjskim premierem. Kanclerz Niemiec leci do Kijowa, a później do Moskwy, ale widmo wojny coraz bardziej realne. Może to nastąpić w ciągu najbliższych dni. Już nie mówi się o tygodniach nawet, nie mówiąc o miesiącach, mówi się o dniach. Ostatnie rozmowy, misje ostatniej szansy. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski prosi o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie, zainicjowaną w zeszłą niedzielę i pisze list do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy. Zwracam się do was, drodzy bracia, jako biskup kraju, który sąsiaduje zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Jesteśmy powiązani wspólną historią i świętą wiarą chrześcijańską. Połączmy więc duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, wspólnie zanosząc gorącą modlitwę do tego, który sam jest pokojem, aby zażegnać widmo kolejnej wojny w naszym regionie. Takie modlitewne wsparcie wszystkich gałęzi chrześcijańskich, nie tylko katolików, ale także prawosławnych, wydaje się bardzo potrzebne. Dopóki nie doszło do inwazji Ukrainy, wciąż jest nadzieja na pokój, a pokoju na wschodzie Europy pragną nie tylko mieszkańcy tego regionu. Marcin Szewczak, Wiadomości. Odstraszanie i solidarność to najlepsza odpowiedź na agresywną politykę Moskwy, dlatego trwa wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Do Polski trafiają kolejne transporty amerykańskiego sprzętu wojskowego i żołnierzy. Ich liczba wkrótce przekroczy 9 000. Krzysztof Nowina-Konopka. Na lotnisku w Jasiące kolejne potężne Herkulesy i Globemastery z żołnierzami i sprzętem armii USA. Takich transportów na podrzeszowskie lotnisko przybyło już ponad 50. Bardzo doświadczeni żołnierze, świetnie wyposażeni. To jest około 5 batalionowych grup bojowych ze śmigłowcami, z elementami wywiadowczymi i z całym tym wsparciem, które gwarantuje swoim żołnierzom Ameryka. Amerykańscy spadochroniarze z elitarnej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej stacjonują m.in. w tej bazie w Mielcu. To część kontyngentu 1700 żołnierzy, których Stany Zjednoczone na początku miesiąca skierowały do Polski.
Oprócz nich Pentagon wyśle dodatkowe 3000 żołnierzy. To oznacza, że wkrótce w naszym kraju obok rotacyjnie stacjonujących 4500 żołnierzy przebywać będzie łącznie ponad 9000 amerykańskich żołnierzy. W związku z sytuacją na wschodzie zmienia się też ich dyslokacja. Do tej pory ich bazy rozmieszczone były głównie na zachodzie Polski. Już wkrótce powstaną także w pobliżu granicy z Ukrainą. Nieoficjalnie mówi się o 3 lokalizacjach: w Jasionce, Mielcu i Nowej Dębie. Jest to sygnał pokazujący z jednej strony determinację Stanów Zjednoczonych w sferze bezpieczeństwa i obrony właśnie tutaj naszego regionu, ale z drugiej strony jest to praktyczne potwierdzenie po prostu wykonywania obowiązków natowskich. Wojna na wschodzie wisi na włosku. To najwyraźniej dziś rozumieją także polityczni decydenci. Polska chce, by wobec agresywnej polityki Moskwy NATO na stałe rozmieściło na wschodniej flance swoich żołnierzy, a także systemy rakietowe. Według nieoficjalnych informacji do takich decyzji po ostatnich rozmowach w ramach Trójkąta Weimarskiego przychyla się Francja. Krzysztof Nowina-Konopka, Wiadomości. Szef polskiego MSZ, profesor Zbigniew Rau, z wizytą w Moskwie. Głównym celem rozmów będzie załagodzenie sytuacji na Ukrainie. Z Siergiejem Ławrowem, ministrem spraw zagranicznych Rosji, omawiane będą sprawy dotyczące Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w której 1 stycznia Polska przejęła roczne przewodnictwo. W Moskwie jest Mateusz Maranowski. Czego można się po tych rozmowach szefów dyplomacji spodziewać? Przede wszystkim będzie to próba deeskalacji tego napięcia między Ukrainą a Rosją i tutaj to przewodnictwo w OBWE Polski jest znaczącym głosem właśnie tutaj w Moskwie. Minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau jest już w Moskwie. Jutro będzie prowadził dwustronne rozmowy z Sergiejem Ławrowem, czyli swoim odpowiednikiem z Federacji Rosyjskiej. Tutaj także będzie złożenie kwiatów, między innymi pod ścianą boleści, czyli miejscu upamiętnienia stalinowskich zbrodni, a także spotkanie już po wszystkich spotkaniach z dyplomatami rosyjskimi, spotkanie z przedstawicielami obywatelskiego społeczeństwa, w tym z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, z Dmitrijem Muratowem, redaktorem naczelnym Nowej Gazety. Mateusz Maranowski, Moskwa. Kolejne 1000 amerykańskich żołnierzy przybywających do Polski, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO. Zapowiedź zdecydowanych sankcji na gazociąg Nord Stream 2 w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę. To międzynarodowe działania, które najprawdopodobniej nie byłyby możliwe bez polskiej ofensywy dyplomatycznej. Polski głos jest wyraźnie słyszany i słuchany podczas międzynarodowych rozmów na temat tego, jak zatrzymać agresję Putina. Adrian Borecki. Polski prezydent, premier i ministrowie biorą udział w najważniejszych konsultacjach światowych przywódców dotyczących rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Powrót formuły Trójkąta Weimarskiego, rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych i jego najważniejszymi urzędnikami, czy spotkania z przywódcami z całego świata. To działania polskiej dyplomacji, które realnie sprzeciwiają się rosyjskiemu imperializmowi. Dzięki temu do Polski przybyło 1000 amerykańskich żołnierzy zwiększających bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, a sankcje na Nord Stream 2, projekt, który może być najgroźniejszą bronią Putina, są coraz bardziej realne. Jeszcze pół roku temu, 7 miesięcy temu byli tacy, którzy mówili, że Amerykanie tutaj głównie będą starali się realizować politykę wspólnie z Niemcami. Dziś ta polityka amerykańska jest zupełnie inna i dziś ci, którzy chcieliby złamać tą jedność europejską, tak naprawdę mają trudniejsze zadanie. Od przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku Polska systematycznie uniezależnia się od rosyjskich surowców energetycznych, zmniejszając w ten sposób wpływy Moskwy w naszym kraju. Ważnym elementem jest budowa gazociągu Baltic Pipe czy rozbudowa gazoportu w Świnoujściu. Do dywersyfikacji dostaw paliw dąży także polski koncern naftowy Orlen, który zamiast z Rosjanami umowę na dostawy ropy podpisał z gigantem z Arabii Saudyjskiej. To nie jest tylko biznes, ale to jest też bezpieczeństwo państwa. Paliwa gwarantują nam bezpieczeństwo, więc zawsze właśnie o tym w Orlenie myślimy. Myślimy pod kątem biznesu, ale również myślimy pod kątem bezpieczeństwa. Dzięki temu nie będziemy musieli martwić się, czy Putin zakręci nam kurek z gazem lub ropą. Co więcej, w przyszłości, dzięki odpowiednim inwestycjom, to Polska może być eksporterem tych surowców energetycznych. Inne podejście do Rosji i bezpieczeństwa Polski miał rząd PO-PSL, który chciał bliskiej współpracy z Moskwą. Chcemy dialogu z Rosją.
taką, jaką ona jest. To za rządów Donalda Tuska podpisano niekorzystny kontrakt jamalski, przez co za gaz płaciliśmy najwięcej w Europie. Przestańmy uprawiać jakąś dziwną histerię. Co panu gaz rosyjski się źle pali w kuchence gazowej czy w piecu? No, ale pali się tak jak każdy inny. Do tego dochodziły plany sprzedaży Lotosu właśnie Rosjanom. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, aby mówić kategorycznie nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Moskwie na rękę był także demontaż polskiej armii, jaki systematycznie następował w latach 2008-2015. Likwidowano m.in. garnizony. W 2015 roku za ministra Klicha, Siemoniaka, armia się zwijała. Minister Klich wprowadził taki bałagan w siłach powietrznych, że myślano o likwidacji 36 pułku. Właściwie natychmiast po objęciu obowiązków ministra obrony narodowej, bez zapoznania się właściwie z tym, jak ten pułk wygląda, podjąć decyzję o likwidacji tego pułku. No a później już poszło. Kolejne jednostki redukowane, zwijane. Teraz wygląda to inaczej. Armia zwiększa liczebność i dysponuje coraz nowocześniejszym sprzętem. Zakupiono m.in. Black Hawki, myśliwce F-35, systemy Patriot czy HIMARS. Polska polityka po 2015 roku, po dojściu do władzy aktualnej ekipy znacząco się zmieniła, choć wielu podkreślało, że przecież chodzi o to tylko, żeby było miło i przyjemnie. My uważaliśmy, że celem polskiej polityki zagranicznej jest osiąganie konkretnych zadań, konkretnych celów, na przykład w polityce bezpieczeństwa, obecność amerykańska i natowska w Polsce. Koniec polityki uległości powoduje, że jesteśmy znacznie bezpieczniejsi niż na przykład w 2014 roku, kiedy Rosja zaczęła okupować ukraiński Krym i Donbas. Adrian Borecki, Wiadomości. Oglądają Państwo główne wydanie Wiadomości, o to, co jeszcze przed nami w programie. Polska w centrum międzynarodowej debaty o tym, jak zatrzymać agresję Putina. Dziś 80. rocznica przemianowania jednej z największych i najskuteczniejszych podziemnych organizacji zbrojnych w okupowanej przez Niemców Europie Polskiego Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Damian Szmagliński. To była największa i najlepsza podziemna armia w okupowanej przez Niemców Europie. Organizacja konspiracji wojskowej inna niż wszystkie. Armia Krajowa. Armia Krajowa to było jedno z największych osiągnięć polskiego państwa w historii w ogóle. W Armii Krajowej spotkali się przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych, od patriotycznych socjalistów, poprzez chadeków, ludowców, aż po narodowców. W szczytowym momencie liczyła blisko 400 000 żołnierzy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy wtedy się nie wahali, którzy się nie bali, którzy wtedy stawali do walki. Do historii przeszło wiele akcji zakończonych sukcesem. Udało się jednak przeprowadzić akcję Burza, czyli to powstanie na ziemiach polskich przeciwko Niemcom, wyzwolić Lwów, Wilno, Lublin. Udało się wzniecić wreszcie powstanie warszawskie. Przeprowadzono ponad 5,5 tysiąca zamachów na Niemców. Na ich czele stanął Stefan Grot-Rowecki w 80. rocznicę przemianowania Polskiego Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Hołd legendarnemu dowódcy oddano na Spiskiej 14 w Warszawie. To miejsce, w którym w wyniku zdrady został aresztowany przez Niemców. Wywieziony do obozów Sachsenhausen i zamordowany tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego. Potrafił podporządkować sobie większość organizacji zbrojnych istniejących w Polsce i to jest jego największa zasługa. Akta Komendy Głównej Armii Krajowej, a w nich rozkazy, instrukcje, zarządzenia, wytyczne znajdują się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwa państwowe to miejsce, gdzie zgromadziliśmy największą ilość dokumentów oryginalnych Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej. Armia Krajowa to jest jedno z tych najważniejszych dziedzictw, które mamy, które powinniśmy przechowywać, przenosić na dalsze pokolenia, na najmłodszych ludzi. Taki cel edukacyjny ma specjalna wystawa przygotowana przez IPN, którą zainaugurowano w Krakowie, a niebawem wyruszy w trasę po Polsce. Ta wystawa zdradza pewien głęboki kontekst powstania konspiracji, tej konspiracji przetakowskiej, tej konspiracji po roku 1945, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. IPN organizuje także ogólnopolską kampanię promocyjną Z miłości do Polski. Hasło to wyświetlono m.in. na fasadzie budynku Telewizji Polskiej, siedziby telewizyjnej agencji informacyjnej. The twisting
IPN organizuje także ogólnopolską kampanię promocyjną pod hasłem Z miłości do Polski. Jej częścią jest spot o kobietach w Armii Krajowej. Łącznie było ich prawie 40 000. Wszyscy szliśmy bez powołania do wojska. Naszym jedynym powołaniem to było powołanie serca, to było powołanie potrzeby, żeby służyć krajowi. Chwała bohaterom Armii Krajowej. Właśnie teraz trzeba takich bohaterów wychodzić. A już dziś o 22:15 w telewizyjnej jedynce film Generał Nil, opowiadający historię niezłomnego generała Augusta Emila Fildorfa. Damian Szmagliński, Wiadomości. Koronawirus wciąż groźny, ale liczba zakażeń w Polsce na szczęście maleje. Ostatnia doba przyniosła prawie 13,5 tysiąca nowych zachorowań, czyli najmniej w tym miesiącu. Stąd stopniowe znoszenie obostrzeń. Marcin Czapski. Za nami pierwszy weekend bez tak zwanej kwarantanny z kontaktu. Natomiast od jutra izolacja będzie skrócona do 7 dni. Tyle samo trwać będzie kwarantanna dla domowników osoby chorej na COVID-19. To jest także podyktowane tym, że wariant Omikron jest wariantem, którego objawy kliniczne są zdecydowanie łagodniejsze niż to było w przypadku jego poprzednika. Ale nie wszystkie kraje decydują się na łagodzenie obostrzeń. W niektórych dochodzi z tego powodu do protestów, tak jak tutaj na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych, gdzie kierowcy ciężarówek blokowali most łączący oba kraje, będący jednym z najważniejszych połączeń handlowych w Ameryce Północnej. Chcemy wysłać wiadomość do kanadyjskiego premiera i ministra zdrowia, żeby skończyli z zakazami i paszportami covidowymi i żeby pozwolili nam normalnie żyć. Mamy już dość ograniczeń. Ostatecznie most łączący Detroit i kanadyjski Windsor po prawie tygodniowej blokadzie został ponownie otwarty dla ruchu. Inspirowany wydarzeniami z Kanady tzw. konwój wolności miał dziś dotrzeć do Brukseli. Jednak tamtejsze władze zablokowały kilkudziesięciu ciężarówkom wjazd do stolicy Belgii, kierując je na obrzeża miasta. Uczestnicy konwoju to przeciwnicy obowiązkowych szczepień i restrykcji covidowych, głównie z Luksemburga, Holandii i Francji, którzy chcieli dotrzeć do siedzib europejskich instytucji. Większość przewoźników autokarowych jest przeciwna paszportom covidowym i formularzom, które za każdym razem muszą wypełniać turyści. Chcemy przywrócenia prawdziwej swobody podróżowania na terenie Unii Europejskiej. W Brukseli od soboty obowiązuje zakaz protestów z udziałem pojazdów. Dodatkowo na ulicach wzmocniono patrole policji. Z kolei Włosi chwilowo nie martwią się o protesty, bo na walentynki zdecydowali się na zniesienie części covidowych obostrzeń. Dla Wiadomości Marcin Czapski. Inwestycje są potrzebne, a wręcz niezbędne, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. To opinia ekspertów i ekonomistów, którzy zgodnie podkreślają, że napędzana właśnie inwestycjami gospodarka pozwoli szybciej zażegnać negatywne skutki koronakryzysu. Maciej Sawicki. Sieć dróg w Polsce rośnie w ekspresowym tempie. Od Napierek do Łońska, że w tym roku chyba już całkowicie oddadzą, także będziemy śmigać szybciej. Coraz lepsze dojazdy są. Ułatwia to życie ludziom. Na Podkarpaciu podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica-Jawornik. Wartość tylko tego przedsięwzięcia to 1 200 000 000 złotych. To już 5. część trasy Via Carpatia realizowana w województwie podkarpackim. Via Carpatia jest drogą życia, drogą do rozwoju. Jest czymś, co nie tylko usprawni transport i komunikację, ale będzie generatorem rozwoju. Właśnie przez ten pryzmat patrzymy na Via Carpatię. Via Carpatię, która przecież jest szlakiem międzynarodowym od Kłajpedy na Litwie po Saloniki w Grecji. Tylko w tym roku w całej Polsce do ruchu zostanie oddanych ponad 345 km nowych dróg krajowych, około 46 km autostrad, blisko 253 km dróg ekspresowych oraz 46 km pozostałych dróg krajowych. Z kolei w realizacji, przygotowaniu lub przetargu na kolejne lata jest już 201 inwestycji drogowych o łącznej długości ponad 3000 km. Do tego do 2030 roku ma powstać 100 nowoczesnych obwodnic. Ze specjalnego rządowego funduszu są także remontowane drogi lokalne. Na ten cel w całym kraju już w zeszłym roku przewidziano prawie 40 miliardów złotych. Inwestycje są fundamentem, na którym budowany jest przyszły wzrost gospodarczy. Skorzystają z tej infrastruktury zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Przedsiębiorstwa, ponieważ w oparciu o infrastrukturę taką jak drogi, koleje, mogą wykorzystywać możliwości rozwoju. Tak jak tu w Stalowej Woli, gdzie rozpoczęły się prace związane z modernizacją zabytkowego dworca PKP Stalowa Wola Rozwadów.
z dbałością o elementy historyczne, z dbałością o piękno tego miejsca, ale również ze zwróceniem uwagi na właśnie wyzwania XXI wieku pod względem dostępnej komunikacji, nowoczesnej komunikacji. Przywrócony zostanie nie tylko historyczny blask, ale przede wszystkim funkcjonalność. Nowa infrastruktura to realne udogodnienia dla pasażerów, takie jak nowe poczekalnie czy kasy biletowe. Obecny program inwestycji dworcowych obejmuje 190 projektów inwestycyjnych dworcowych w całej Polsce. To między innymi przebudowa stacji Warszawa Zachodnia, która stanie się super nowoczesnym węzłem komunikacyjnym. Klucz do rozwoju nowoczesnej gospodarki i nowoczesnego społeczeństwa to także inwestycje w mniejszych miejscowościach i na wsiach, także tych popegeerowskich. Program 500 milionowy, w którym przeznaczamy komputery i tablety dla dzieci i młodzieży w szkołach popegierowskich. Ważne było to, że pomimo tego, że ponad 200 000 wniosków zostało złożonych, to wszyscy ten sprzęt otrzymają. Teraz jesteśmy na takim etapie, że będą gminy otrzymywały środki. To inicjatywa, która uzupełnia wdrożone już inne programy mające na celu wyrównywanie szans. To jest przede wszystkim program pokowidowy, czyli ten rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, z którego zresztą fragmentu budowana jest tutaj hala sportowa. To jest program inwestycji strategicznych realizowanych w ramach... Maciej Sawicki. Dla polskich obywateli. W ramach podpisanej z Amerykanami umowy w Polsce srebro. To jest przecież skuteczna broń we współczesnych konfliktach, więc już za 7 lat 6 małych reaktorów atomowych wkąpanych na razie dla... Minister energii na temat budowy dużej elektrowni atomowej. W Waszyngtonie jest Rafał Stańczyk. Jakie jest znaczenie podpisanej dziś umowy i kiedy reaktory zaczną wytwarzać energię? Już za 7 lat 6 małych reaktorów atomowych wkąpanych 30 metrów w ziemię będzie wytwarzać energię na razie dla przemysłu, ale docelowo też dla indywidualnych odbiorców. Jakie jest znaczenie tej umowy? Przede wszystkim bezpieczeństwo. Energia, dostawy energii to jest przecież skuteczna broń we współczesnych konfliktach, więc własne źródła to jest większe bezpieczeństwo. Poza tym jest to ekologiczna, czysta i co podkreślają tu wszyscy, bezpieczna energia. Polska spółka KGHM to największy na świecie producent srebra i jeden z największych producentów miedzi. Tak wielka firma szczególnie potrzebuje dostępu do energii w stabilnej cenie. Dlatego spółka chce wybudować własne małe elektrownie jądrowe. To wszystko spowoduje nie tylko szansę dla nas jako firmy energochłonnej, ale również dla innych firm przemysłowych, a także może potem dla polskich obywateli. W ramach podpisanej z Amerykanami umowy w Polsce powstanie 6 niewielkich elektrowni. Pierwsza może zacząć działać za 7 lat. To jest bardzo istotne partnerstwo między KGHM a New Scale Power. Jego celem jest zagwarantowanie innowacyjnej i wolnej od emisji energii w takim kraju jak Polska. To technologia, którą będą wykorzystywały duże firmy, ale jej wdrożenie otwiera także możliwość produkowania energii dla całej gospodarki. To z punktu widzenia Polski najlepsze rozwiązanie, bo tylko atom pozwoli na odejście od węgla bez ryzyka braku prądu w Polsce. 70% energii produkowanej w Polsce dalej pochodzi z węgla. Dzisiaj naszym głównym zadaniem jest, aby zachowując nasze energetyczne bezpieczeństwo, zbudować energetykę opartą o inne, bezemisyjne źródła energii. Aby rzeczywiście zrealizować cele klimatyczne, musimy ze sobą współpracować i musimy pokazywać, Bezpieczeństwa Jake Sullivan, weekend, doradca prezydenta. Witamy w Oklahonie. A więc Weekend, doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa Jake Sullivan podał w Białym Domu informacje pochodzące z amerykańskich źródeł wywiadowczych o gotowości Federacji Rosyjskiej do zaatakowania Ukrainy.
Nie skomentuję informacji wywiadowczych, ale mogę powiedzieć, że ta inwazja może rozpocząć się nawet w trakcie trwania Igrzysk Olimpijskich. Wtóruje mu Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii. Jest to bardzo niebezpieczna i trudna sytuacja. Znajdujemy się na skraju przepaści, ale jest jeszcze czas dla prezydenta Putina, by się wycofał. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który dzisiaj przebywał z wizytą na Ukrainie, widzi sprawę w następujący sposób. Dalsza agresja militarna przeciwko Ukrainie miałaby poważne konsekwencje polityczne, gospodarcze i geostrategiczne dla Rosji. Podkreślę to również jutro w Moskwie. Z kolei Frank-Walter Steinmeier, lewicowy niemiecki prezydent, śle w stronę Moskwy, w gruncie rzeczy upokarzające dla Ukrainy apele, które trudno rozumieć inaczej niż apele o litość. Apeluję do prezydenta Putina. Niech pan zdejmie pętlę z szyi Ukrainy i szuka z nami drogi, która pozwoli zachować pokój w Europie. Jednocześnie do Moskwy wybrał się dzisiaj polski minister spraw zagranicznych, profesor Zbigniew Rau. Polskie stanowisko w sprawie tego, co dzieje się wokół Ukrainy, przedstawił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. To NATO decyduje o tym, kto jest członkiem NATO chociażby. My decydujemy o naszym bezpieczeństwie. Nie zmieniła się opinia przynajmniej Polski na temat tego, co jest nienegocjowalne. Z kolei Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ, z jednej strony stawia coś w rodzaju ultimatum, z drugiej strony twierdzi, że ciągle istnieje przestrzeń do rozmów. Powiedzieliśmy już więcej niż jeden raz, że ostrzegamy, iż niekończące się rozmowy w tych kwestiach muszą znaleźć finał dziś, ale wciąż jako szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych muszę powiedzieć, że zawsze jest szansa. W tym sensie bardzo ciekawe są fragmenty informacji, które wypuszczone zostały przez agencję TASS, o której mówi na przykład agencja Bloomberg, z których wynika, że Władimir Putin powiedział coś w rodzaju: tak, zgadzam się na to, aby dalej prowadzić rozmowy między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak wokół Ukrainy zgromadzone są w tej chwili największe siły, jakie zgrupowane były w Europie w zasadzie od upadku ZSRR, a analitycy spraw międzynarodowych wskazują, że operacja przenoszenia wojsk w stronę Ukrainy ze wschodnich rubieży Federacji Rosyjskiej ma odniesienia historyczne w zasadzie tylko i wyłącznie do wielkich operacji militarnych, jakie przeprowadzał wcześniej Józef Stalin w trakcie prowadzonych przez siebie wojen. Odpowiedzią NATO ze strony Paktu Północnoatlantyckiego oraz Stanów Zjednoczonych i innych państw sojuszu jest rozlokowanie na wschodniej flance kolejnych sił NATO. Rozlokowanie sił w Polsce, Rumunii, Niemczech nie oznacza, że te siły będą walczyć na Ukrainie przeciwko Rosji. One nie będą na Ukrainie, one będą w tych krajach bronić NATO zgodnie z artykułem 5. I dotyczy to nie tylko wojsk amerykańskich. W ten sposób o wojskach amerykańskich mówił polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodatkowi żołnierze już niebawem wzmocnią siły amerykańskie w południowo-wschodniej części naszego kraju. Żołnierze amerykańscy z 82. Dywizji będą w sile prawie 5 000. Decyzje, które podejmuje w tej chwili Pakt Północnoatlantycki, są naturalną konsekwencją ostrzeżeń, które w stronę świata zachodu od wielu lat wysyłała Polska. Bardzo często te komunikaty nie były wysłuchiwane i to właśnie z takich powodów obecny kryzys spowodował, że Polska włączona została do grona kilku kluczowych państw, które wypracowują odpowiedź międzynarodową i polityczną na sytuację zagrożenia wschodniej flanki NATO. Takie konsultacje odbyły się również w ten weekend. Przywódcy wyrazili zaniepokojenie rozmieszczaniem rosyjskich sił zbrojnych wokół Ukrainy i potwierdzili swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Przywódcy zgodzili się, że ważne są skoordynowane wysiłki w celu powstrzymania dalszej rosyjskiej agresji na Ukrainę, w tym gotowość do nałożenia na Rosję sankcji i dotkliwych kosztów ekonomicznych w przypadku wyboru eskalacji militarnej oraz dalszego wzmacniania postawy obronnej na wschodniej flance NATO.
To komunikat Białego Domu z rozmów, które prowadził m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych z prezydentem Polski oraz innymi prezydentami państw zainteresowanych rozwojem sytuacji. Dyskusja w ramach posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ kilka tygodni temu z udziałem Polski, choć Polska nie jest już członkiem tego ciała. Dyskusja, która odbyła się wbrew stanowisku Federacji Rosyjskiej, czy spotkania przywódców państw NATO w formacie tzw. kwinty z udziałem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, poszerzonym o Polskę reprezentowaną przez prezydenta Dudę. Zapraszam wszystkich na czat. Konsultacje z tego weekendu są dowodem na to, że to właśnie polski sposób rozumienia zagrożeń płynących ze strony Federacji Rosyjskiej był właściwym. Polska przestrzegała przed militarnymi konsekwencjami stworzenia i późniejszego uruchomienia zarówno Nord Stream, jak i Nord Stream 2. Polska przestrzegała przed wiązaniem europejskiej polityki gospodarczej z rosyjskimi źródłami energii. Jednak w 2008 roku Polska ostrzegała już Zachód. Wtedy, kiedy zachodnie ambicje Unii Europejskiej, NATO, innego państwa regionu, Gruzji, stały się powodem poprzedniej wojny w Europie, również prowadzonej przez Władimira Putina. Wówczas Federacja Rosyjska napadła Gruzję, bo ta wyraziła wprost ambicje dołączenia do NATO i Unii Europejskiej, a Niemcy i Francja zapewniły Federację Rosyjską, że z całą pewnością Gruzja do NATO przyjęta nie zostanie. I ten stan, pomimo ciągłych ambicji społeczeństwa i obywateli Gruzji, trwa do dziś. Następuje jednak pewna refleksja, przynajmniej w momencie, kiedy Zachód jest zagrożony. Jej przejawem jest być może jedna z najnowszych publikacji Wall Street Journal, który przy tej okazji odwołuje się do słynnych i bardzo dobrze znanych w Polsce słów. Jeśli Zachód nie posłucha polskich wezwań do stanowczej odpowiedzi wobec Rosji, Kreml może po Ukrainie wybrać następny cel agresji. Chcieliście mojego głosu? To macie. To ja, Zebol się nazywam, przepraszam i dziękuję, takich słów wciąż używam. Słowa i to odwołanie do słów, które w 2008 roku wypowiedział w centrum Tbilisi świętej pamięci prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. 2 lata później zginął nad lotniskiem w Smoleńsku. I między innymi o tym porozmawiamy dziś w moim programie. Michał Rachoń. Pan dziś z nami. Zapraszam. Szanowni Państwo, to wydarzenie, którego będziemy za chwilę świadkiem, to ważne wydarzenie nie tylko w wymiarze gospodarczym, nie tylko ważne wydarzenie dla 2 wielkich, wspaniałych światowych firm, NewScale i KGHM, ale to wydarzenie, które jest, nie zawaham się tego powiedzieć, historycznym wydarzeniem. Walter Steinmeier, który został ponownie wybrany na urząd prezydenta Niemiec, zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina, by, tu cytat, rozwiązał pętlę na szyi Ukrainy. A polityk podkreślił, że ukraiński naród ma prawo do życia bez strachu i gróźb. Dziś wizytę w Kijowie, przypomnijmy, składa kanclerz Niemiec Olaf Scholz. A my teraz łączymy się z naszym korespondentem w Berlinie, Cezarym Gmyzem. Witaj, Czarku. Powiedz, jakie deklaracje składa Berlin odnośnie sytuacji na Ukrainie? A tak naprawdę kanclerz Olaf Scholz nie składa żadnych zdecydowanych deklaracji z tego względu, że jak to określa prasa światowa, jest on niewidzialnym kanclerzem, czy też jak go nazywają amerykańskie media, missing in action, zaginiony w akcji. Kanclerz Olaf Scholz jest przedmiotem krytyki nawet tutaj w Niemczech ze względu na swoją niezdecydowaną postawę, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie. Przypomnijmy, że ani razu nie wymienił nazwy Nord Stream 2, mówiąc o sankcjach, chociaż oczywiście groził sankcjami w czasie rozmów, które odbywał m.in. z prezydentem Joe Bidenem, a potem Emmanuelem Macronem i prezydentem Andrzejem Dudą. Tutaj zdecydowanie bardziej dobitnie wypowiadał się wczoraj po swojej reelekcji prezydent Frank-Walter Steinmeier. Posłuchajmy, co powiedział.
Rosyjskie nagromadzenie wojsk jest jednoznaczne. Stanowi zagrożenie dla Ukrainy, ale jej mieszkańcy mają prawo żyć bez strachu. Mają prawo do samostanowienia i suwerenności. Żaden kraj na świecie nie ma prawa, by to zniszczyć. Nasza odpowiedź będzie zdecydowana, niezależnie od tego, kto spróbuje to zrobić. Apeluję do prezydenta Putina. Niech pan rozwiąże pętlę na szyi Ukrainy i dołączy do nas w poszukiwaniu drogi, która zachowa pokój w Europie. Te słowa Franka-Waltera Steinmeiera zostały tutaj w Niemczech odebrane pozytywnie i one rzeczywiście wyglądają dużo lepiej na tle deklaracji, które składa, ale również których nie składa kanclerz Olaf Scholz. Przypomnijmy, że sytuacja, z jaką mamy w tej chwili do czynienia, to jest przede wszystkim odmowa dostarczania na Ukrainę broni defensywnej. Ukraińcy upublicznili swoje zapotrzebowanie wobec niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Jest tutaj mowa o 12 000 rakiet przeciwpancernych, którymi dysponują Niemcy. Są to bardzo dobre rakiety, które są zarówno rakietami krótkiego, średniego, jak i dalekiego zasięgu i rzeczywiście Ukraińcom przydałyby się w przypadku ataku zagonów pancernych armii rosyjskiej. Natomiast kanclerz Olaf Scholz i w ogóle koalicja rządząca odrzuca możliwość eksportu broni na Ukrainę, twierdząc, że jest to przedmiotem umowy koalicyjnej, ale w umowie koalicyjnej jest mowa tylko o broni ofensywnej, natomiast nie ma nic mowy o broni defensywnej. Z tego względu kanclerz Scholz jest też przedmiotem krytyki mediów niemieckich, które zwracają uwagę, że to, co zaproponowano do tej pory Ukrainie, czyli 5000 hełmów z zapasów Bundeswehry plus budowa szpitala polowego w pobliżu granicy z Rosją, jest czymś śmiesznym. I tutaj od dłuższego czasu również dyplomacja ukraińska prowadzi akcję przekonywania Niemców do tego, żeby jednak mimo wszystko dostarczyły tą broń, ponieważ jak mawia z kolei Witalij Kliczko, bardzo tutaj w Niemczech rozpoznawalny bokser, obecny mer Kijowa, który całą swoją karierę bokserską spędził właśnie tutaj w Republice Federalnej, który określił to, co zaproponowały Niemcy, jako rzecz śmieszną. Ale trzeba też jeszcze pamiętać o jednym czynniku, który tutaj odgrywa rolę, a mianowicie o słabości Bundeswehry. Bundeswehra tutaj jest powszechnie krytykowana od czasów Ursuli von der Leyen, która stała na czele Ministerstwa Obrony i doprowadziła tak naprawdę do katastrofy armię niemiecką, do tego stopnia, że jeden z niemieckich satyryków stwierdził: nie mamy wojska, mamy Bundeswehrę, której zadaniem na wypadek wojny będzie dezorientowanie przeciwnika, dopóki nie nadejdzie wojsko. Tutaj oczywiście w domyśle chodzi o wojsko amerykańskie. Rzeczywiście te raporty, którymi dysponujemy na temat stanu Bundeswehry, mówią o tym, że tak naprawdę Niemcy nie mają sił lotniczych, a między innymi jeżeli chodzi o ćwiczenia, to muszą korzystać ze śmigłowców pomocy drogowej. Podobnie źle wygląda sytuacja w marynarce, ponieważ brakuje części zamiennych do okrętów, które zresztą w Niemczech są produkowane, ale są produkowane na eksport. Niemcy są przecież trzecim pod względem wielkości eksporterem uzbrojenia, natomiast rzeczywiście słabo zaopatrują swoją armię. Co prawda tutaj część obserwatorów zwraca uwagę, że Niemcy są dość dobrze przygotowane, jeżeli chodzi o przypadek wojny konwencjonalnej, ponieważ rzeczywiście te systemy przeciwpancerne czy przeciwlotnicze, które sami budują, w które zaopatrują Bundeswehrę, są dość dobre, natomiast problem polega na tym, że mamy do czynienia też ze zbyt pacyfistycznym nastawieniem społeczeństwa niemieckiego. Sojuszu Północnoatlantyckiego w obliczu tego napięcia wywołanego przez Rosję dotyczy to m.in. rozmów, jakie w ostatnich dniach przeprowadzili przywódcy krajów sojuszu. A więcej informacji w relacji naszej korespondentki w Brukseli, Dominiki Ciosić. Zarówno Unia Europejska, ale także i NATO wciąż nie tracą nadziei, że uda się jednak uniknąć konfliktu zbrojnego, czyli zaatakowania ponownego Ukrainy przez Rosję. W ciągu weekendu odbywały się spotkania, przede wszystkim były to rozmowy telefoniczne zarówno na linii Bruksela-Kijów, ale także pomiędzy poszczególnymi stolicami, no i oczywiście Waszyngton-Bruksela. Jeżeli chodzi o instytucje unijne, to szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w ciągu weekendu ogłosił, że w związku z sytuacją coraz bardziej napiętą na Ukrainie, jak na razie Unia Europejska nie wzywa jeszcze swoich pracowników, którzy są delegowani do pracy na Ukrainie, do natychmiastowego powrotu. Wciąż też wyraża nadzieję na to, że uda się jednak znaleźć jakieś pokojowe rozwiązanie
tego konfliktu. Jeżeli chodzi natomiast o Pakt Północnoatlantycki, to w piątek wieczorem odbyła się specjalna narada ambasadorów krajów należących do NATO. Dzisiaj po południu będzie ponowna narada, ale w programie jej są także przygotowania na ostatnią chwilę do rozpoczynającego się jutro dwudniowego spotkania ministrów obrony narodowej krajów należących do NATO. Szef NATO Jens Stoltenberg na bieżąco monitoruje sytuację. Jest w kontakcie zarówno z Waszyngtonem, ale przede wszystkim krajami członkowskimi. Te spotkania ambasadorów krajów należących do NATO teraz mają się odbywać coraz częściej, choćby po to, by ambasadorzy byli na bieżąco informowani o rozwoju sytuacji i by dzięki temu była większa kontrola i przede wszystkim przepływ danych. Z Brukseli Dominika Ciosicz, Telewizja Polska. Plenarne pod przewodnictwem ministrów Siergieja Ławrowa i ministra Rała. Rozmowy potrwają godzinę. Podczas tych rozmów minister Rau i minister Ławrow będą rozmawiali o agendzie związanej z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jak się więc mogą Państwo domyślić, w kontekście też ostatnich kilku dni nie będzie to sama rozmowa poświęcona OBWE, jej problemom, budżetowi, czy też roli Rosji w tej organizacji, ale także choćby temu, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, gdzie Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odgrywa niepośrednią rolę. Tutaj zwłaszcza wspominamy rolę misji monitorującej tej organizacji, która na Ukrainie ciągle przebywa. Plus mamy taki, a nie inny kontekst, który tutaj obejdźmy dyplomatycznie, ale wiemy, co się dzieje. Bezpośrednio po tych rozmowach ministrowie odbędą konferencję prasową. Będą tam obecni polscy i rosyjscy dziennikarze. Konferencje prasowe, jak to konferencje, zawsze niosą ze sobą pewne niespodzianki, co Państwo wiedzą najlepiej. Zobaczymy, jak to jutro wszystko wypadnie. Po konferencji o godzinie 12:50 lub 45 czasu moskiewskiego, czyli tak przed 11 naszego, odbędzie się kolejna tura rozmów obydwu ministrów, tym razem poświęcona agendzie dwustronnej pomiędzy Polską a Rosją. Ale tutaj też wiele tematów będzie zbliżonych do tego, co mamy na rozmowie dotyczącej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. I na tym, proszę Państwa, rozmowy oficjalne ministra Ławrowa z przedstawicielami władz rosyjskich się zakończą. Po rozmowach u ministra Ławrowa około 14:40 czasu moskiewskiego, jeżeli wszystko się uda, pojedzie minister i delegacja razem z nim na prospekt Andrzeja Sacharowa pod tak zwaną ścianę boleści, upamiętnienie pomordowanych w Związku Radzieckim, głównie przez system stalinowski, ale i później osób wielu narodowości, także Polaków, a później pod kamień Sołowiecki, kamień upamiętniający osoby zamordowane na Sołowkach, ale także w innych sowieckich łagrach. Ten kamień, pomnik znajduje się tuż przy Łubiance, siedzibie dawnej rosyjskiego KGB. Trudno o miejsce o bardziej symbolicznej wymowie. O godzinie 16 czasu moskiewskiego w ambasadzie Rzeczypospolitej na ulicy Klimaszkina w Moskwie minister spotka się z przedstawicielami rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym z redaktorem Muratowem, redaktorem naczelnym Nowej Gazety, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za rok poprzedni. Nowej Gazecie zostanie również udzielony wywiad, który zostanie opublikowany. Miejmy nadzieję, że bez większych problemów. I o 18:00 wizyta zostanie zakończona. Minister Rau odjedzie na lotnisko. Delegacja razem z nimi wrócimy szczęśliwi i zadowoleni do Polski. To tak z grubsza, jeżeli chodzi o program wizyty, proszę Państwa, różne niespodzianki mogą się zdarzyć. To też w Moskwie przebywa kanclerz Olaf Scholz. Sytuacja na świecie jest dalej niepewna, a my będziemy się starali jutro podczas tej wizyty trochę tą niepewność zniwelować. 14 dzień lutego w kalendarzach to walentynki, proszę o tym pamiętać. My także pamiętamy, mamy niespodziankę, ale o tym będzie nieco później. Adam Giza, witam. A zaczynamy od informacji, która elektryzuje nie tylko Polskę, ale także światowe oblicze. Amerykański prezydent odbył telefoniczną rozmowę z przywódcą Ukrainy. Joe Biden zapewnił Wołodymira Zełenskiego, że Stany Zjednoczone razem z sojusznikami odpowiedzą błyskawicznie i zdecydowanie na jakąkolwiek dalszą rosyjską agresję. Ukraiński prezydent zaprosił amerykańskiego przywódcę do odwiedzenia Kijowa w najbliższych dniach. Wizyta miałaby przyczynić się do deeskalacji napięć pomiędzy Rosją a Ukrainą.
Podczas rozmowy Joe Biden zapewnił o niezachwianym przywiązaniu Stanów Zjednoczonych do suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Amerykański prezydent zrelacjonował też Wołodymyrowi Zełańskiemu przebieg rozmowy, jaką w sobotę przeprowadził z Władimirem Putinem. W komunikacie Białego Domu czytamy, że liderzy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy zgodzili się, by kontynuować zarówno działania dyplomatyczne, jak i odstraszanie w obliczu rozmieszczenia wojsk rosyjskich wokół ukraińskiej granicy. Nadal niespokojnie na granicy polsko-białoruskiej. Minionej doby odnotowano 10 prób jej nielegalnego przekroczenia. Doszło też do kolejnych ataków na funkcjonariuszy Straży Granicznej ze strony cudzoziemców, a Straż Graniczną niezmiennie wspierają wojska obrony terytorialnej. O szczegółach pracy mówił podpułkownik Maciej Rypiński z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kryzys migracyjny cały czas trwa z różnym natężeniem, dlatego żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej pozostają na posterunku i działają na granicy polsko-białoruskiej w ramach operacji Silne Wsparcie. Wspieramy jednostki wojsk operacyjnych, Straż Graniczną w zapewnieniu bezpieczeństwa granicy, jak również zapobieganiu przenikania nielegalnych migrantów w głąb terenu naszego kraju. Żołnierze 24 godziny na dobę, bez względu na warunki pogodowe, realizują działania polegające głównie na wystawieniu posterunków obserwacyjnych, posterunków kontrolnych w przygranicznych miejscowościach. Realizujemy również patrole piesze, patrole mobilne. Od 3 lutego średnia liczba dziennych zakażeń spada. Z tego powodu resort zdrowia łagodzi covidowe obostrzenia. Ostrożność jest jednak nadal zalecana, podkreśla dr Hanna Winiarska ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Mam okazję pracować w szpitalu tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich i tutaj chorych wprawdzie niedużo, ale jednak przybywa. Z każdym dniem tych chorych mamy o kilku więcej. To oczywiście nieporównywalna liczba pacjentów w porównaniu z tym, co było jeszcze w listopadzie i grudniu. Tych chorych jest stanowczo dużo mniej, oni są w nieco lepszym stanie. Natomiast podchodzimy cały czas do epidemii z dużą ostrożnością i też apelujemy o to, żeby ostrożnie wracać do normalności, żeby jeszcze zachować wszystkie środki, czy to dystans społeczny, czy maseczki, czy nie pokazywanie się w miejscach publicznych w momencie, w którym jesteśmy zakażeni. To są rzeczy zdroworozsądkowe, nie kosztują nas wiele, a mogą nam uratować życie i zdrowie. Dziś mija 80 lat od powstania Armii Krajowej, największej podziemnej armii w okupowanej przez Niemców Europie. 14 lutego 1942 roku z rozkazu naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego istniejący dotychczas Związek Walki Zbrojnej, zbrojne struktury Polskiego Państwa Podziemnego zostały przemianowane na Armię Krajową. Posłuchajmy, jak wstąpienie w szeregi Armii Krajowej wspominają żołnierze. Zostałem zaprzysiężony w 1943 roku. Z szarych szeregów przeszedłem do Armii Krajowej i w 106 Dywizji AK w północnych powiatach województwa krakowskiego, południowych świętokrzyskich, w Lasach Sancygnioskich, w batalionie partyzanckich. Byłem łącznikiem dowódcy batalionu partyzanckiego i tam przez pół roku w partyzance działałem z bronią w ręku. W tym czasie. Nie chcę sobie przypisywać piórek, bo wiadomo ile mam lat. Ja w 1942 roku zostałem przyjęty do bursy RGO i tam wstąpiłem do harcerstwa. Czyli w 1942 roku to ja byłem w harcerze. Natomiast do Armii Krajowej to wstąpiłem dopiero w czasie Powstania Warszawskiego. Ponad 100 000 osób bawiło się w Wenecji w pierwszy weekend karnawału. Choć z powodu pandemii liczbę i rozmiar imprez ograniczono, tegoroczna zabawa rozpoczęła się jednak z wielkim rozmachem. Włosi i zagraniczni turyści z Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemiec z entuzjazmem powrócili nad Canal Grande. Tegoroczny karnawał odbywa się pod hasłem Pamiętaj przyszłość, inspirowanym słowami Salvadora Dali. Ze wszystkiego najlepiej pamiętam przyszłość. Ze względu na ograniczenia sanitarne zrezygnowano z tradycyjnych imprez masowych, jak lot anioła, czyli zjazd na linię, zwyciężczyni konkursu piękności z dzwonnicy Bazyliki Świętego Marka na placu Dodżów. Będzie natomiast bal Dodżów i spektakl na świeżym powietrzu Mgławica Solaris z użyciem najnowszych technologii wizualnych. Można też będzie obejrzeć kilkadziesiąt małych przedstawień teatrów ulicznych, akrobatów i klaunów. Karnawał potrwa do 1 marca.
Dziś obchodzimy walentynki, święto zakochanych. To dzień, w którym obdarowujemy swoje drugie połówki prezentami jako wyraz naszej miłości. Najczęściej panie od swoich ukochanych otrzymują kwiaty. Istnieją jednak dość niekonwencjonalne sposoby okazywania uczuć. Mieszkańcy południowo-wschodniej Anglii mogą z tej okazji nadać imiona karaluchom zamieszkującym jeden z tamtejszych ogrodów zoologicznych. Za jedyne 1,5 funta mogą nazwać insekta, na przykład imieniem swojej byłej partnerki czy też partnera. Tablica z imionami odsłaniana jest właśnie 14 lutego. Jak się okazuje, coraz częściej karaluchy zyskują przydomki pochodzące od nielubianych polityków. A suma, którą przy okazji zbierają organizacje organizujące ten event, trafia na rzecz ochrony środowiska. Najważniejsze, że to ochrona środowiska, więc laczem pacnąć go nie można. No i słusznie, a z drugiej strony, jak takie paskudne zwierzę nazwać na przykład Adaś? Czego nie polecam. Proszę pamiętać o swoich drugich połówkach. Do zobaczenia. Szkoły we wsiach popegierowskich ze względu na wiele problemów, przede wszystkim na zaszłości, nie miały takich samych możliwości jak gdzie indziej. Dlatego dzisiejszy program, w którym startujemy, program 500-milionowy, w którym przeznaczamy komputery i tablety dla dzieci i młodzieży w szkołach popegierowskich, ma na celu wyrównanie przede wszystkim szans, wyrównanie szans rozwojowych. To duży program modernizacyjny. Dziękuję panu ministrowi Szefarnakorowi, który jest takim dobrym duchem projektów i inwestycji kierowanych na tereny popegierowskie. Ale także bardzo bliska współpraca z panem premierem Kowalczykiem, z panem ministrem Cieszyńskim powoduje, że jestem pewien, że w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach te szanse będą rzeczywiście wyrównywane i wyrównane. A to jest przecież podstawa sprawiedliwego, odpowiedzialnego rozwoju. Szanowni Państwo, były kiedyś takie rządy, które mówiły, po co inwestować w wsie popegierowskie, w ogóle w tereny wiejskie, skoro one się wyludniają. Ja stawiam to pytanie odwrotnie. Czy może nie dlatego się one wyludniają, że właśnie brak było dróg, wyremontowanych szkół, placówek zdrowia, czy właśnie nowoczesności w postaci skomputeryzowanego dostępu do wiedzy. I tak moim zdaniem właśnie było. Dlatego nasz program inwestycji lokalnych ma na celu z jednej strony właśnie budowę, modernizację dróg, wodociągi, kanalizację, szkoły publiczne, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia. Ale z drugiej strony właśnie to, co wyznacza trendy we współczesnej edukacji, czyli coraz bardziej edukacja cyfrowa, ale jednak oparta właśnie o szkołę. Рапорт с границы. Это рапорт с границы. Уршула Соколовска приглашаю. По-прежнему неспокойно на польско-белорусской границе. За минувшие сутки 10 человек пыталось нелегально перейти в Польшу. За ситуацией следит Михаил Пухлик, который в Михайлове на Подлясе. Скажи, как обстановка в данный момент? На данный момент нет новых сообщений об инцидентах или попытках нелегального перехода границы, а отсутствие информации – это хорошая информация. Действия служб сосредоточены на том же, что в последние полгода, то есть с начала этого гибридной атаки режима Лукашенко. Пограничники, солдаты, полицейские охраняют не только приграничную территорию, проверяют также все въезжающие в зону и выезжающие из зоны машины. Итак, работы на службе у них много. За последние сутки 10 попыток нелегального перехода с Беларуси в Польшу. К сожалению, имела место также силовая попытка на участке, охраняемом отделом погранслужбы Мельнике.
Там 9 человек, 5 граждан Афганистана и 4 граждан Индии бросали в польских силовиков камни, брусчатку, прорезали проволоку, перешли на польскую сторону, но не хотели здесь просить о международной помощи, поэтому были возвращены на линию границы. Казалось бы, что 10 попыток это немного, что последние сутки на границе прошли спокойно, но это не так. Погранслужба видела очередные группы, которые перемещались вдоль границы по белорусской стороне. На разных участках границы мы видели попытки повреждения проволоки. К границе подходили группы из 5-6 человек. В частности, такие группы мы видели на участках отделов погранслужбы Шудялова и Михалова. Там они подходили, эти лица, под линию границы, ожидая на подходящий момент и время для перехода. Мы видели также человека, который мог быть белорусский солдат, который резал проволоку, подготавливая место для этих групп. Эти очередные группы, появляющиеся не только в южной части польско-белорусской границы в Подляском воеводстве, но также и в других местах вблизи Шудялова, могут подтверждать опасения погранслужбы, что чем ближе к весне, когда погода станет лучше, то заинтересованность в нелегальном переходе границы будет возрастать. И появление теперь этих групп небольших по той стороне границы может быть началом ухудшения ситуации, несмотря на то, что в феврале было примерно 200 попыток, так что эта цифра не может успокаивать. Поэтому важное значение имеет строительство заграждения на границе, которое продолжается уже 3 недели. На стройплощадку регулярно поставляются стальные столбы и пролеты. А строительство началось с подготовки отверстий, установки металлических конструкций, которые бетонировались. И на такой фундамент начали устанавливать столбы. И когда бетон застынет, то начнется установка пролетов. Миграционный прессинг не прекращается. Михаил Пухлик, спасибо за сообщение. Во Владаве создается контейнерный городок для солдат, поддерживающих пограничников в защите границы. Об этом информирует в соцсетях 18-я механизированная дивизия. Однако территория требует предшествующей подготовки, должна пройти проверку, очистку и выравнивание. Эти работы выполняют саперы 19-й механизированной бригады. На кадрах видим ход работ и используемую для этого технику. Войска территориальной обороны постоянно на службе в охране безопасности на восточной границе. Солдаты несут службу на границе круглые сутки, 7 дней в неделю. На Твиттере читаем: служба на востоке Польши – это также возможность взглянуть на корни семьи, которая вела себя достойно. Солдаты ВТО сегодня были в Гущевине. Это место, где родилась Данута Шредиковна Инка. Сегодня, накануне 80-й годовщины образования армии Краевой, они почтили память своих предшественников из армии Краевой. А теперь поговорим о деятельности ВТО на польско-белорусской границе. Наш гость — подполковник Maciej Rypiński из 4-й Warmińsko-Mazurskiej бригады территориальной обороны. Добрый день, господин подполковник. Добрый день. Как слышим в рапортах погранслужбы, ее представителя, миграционный кризис продолжается с разной силой. Поэтому солдаты 4-й Warmińsko-Mazurskiej бригады территориальной обороны остаются на постах на польско-белорусской границе в рамках операции «Сильная поддержка». Поддерживаем подразделения операционных войск, погранслужбу в обеспечении безопасности на границе, а также в предотвращении проникновения нелегальных мигрантов вглубь нашей страны. Солдаты круглые сутки при любой погоде выполняют задания, выставляют посты наблюдения, контрольные посты в приграничных местностях, проводят также пешеходные и мобильные патрули. Солдаты наши
бывают также в приграничных местностях, встречаются с местным населением, обеспечивают им таким образом безопасность. Для нас такой контакт, такие беседы, отношения имеют важное значение. От местного населения получаем много информации о разных местах, о пустых помещениях, о пустых зданиях, в которых могут находиться мигранты. Благодаря им получаем сведения, которые помогают нам выявлять места, в которых мигрантов могут перехватывать курьеры. Кроме уже названных задач, по-прежнему и обеспечиваем при использовании беспилотников разведку с воздуха для операционных войск, для пограничников. С самого начала операции наши беспилотники Fly-Eye выполнили почти 300 задач в воздухе, а это в целом 700 часов налета, 70% из которых это задачи, выполняемые в условиях ограниченного видения, то есть ночью. С наступлением весны вновь будем патрулировать водоемы и реки с использованием саперных лодок, которые у нас имеются на оснащении. Обеспечиваем также дополнительное освещение на указанных участках границы за помощью осветительных мачтов. Высокая эффективность действий наших солдат 4-й армейско-мазурской бригады территориальной обороны – результат накопленного опыта за последние 5 месяцев, а также очень хорошее взаимодействие с другими службами на границе. Операция «Сильная поддержка» проводится во многих областях. А хочу спросить, а ситуация на Украине оказывает на службу ВТО на границе с Белоруссией? Как это у вас? В данный момент, как я сказал, ВТО выполняют задания на границе в рамках операции «Сильная поддержка». Постоянно выполняем также операции по акциям «Прочная устойчивость», то есть в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Пандемия стала для нас неожиданностью, поскольку мы не были готовы массово брать маски для тестирования, поддерживать больницы, заботиться о пациентах. Но все же мы быстро выработали способность оказывать помощь медикам. Но к действиям военного характера, связанным с кризисом, мы готовимся в ходе наших постоянных учений. Господин полковник, спасибо за беседу. Видно, что действия ВТО всехсторонние. И я думаю, что население не только приграничной зоны за это благодарны. Мачий Репинский, 4-я армейско-мазурская бригада территориальной обороны. А у нас далее новости. تقرير من الحدود. هذا برنامج تقرير من الحدود. أورشالا سوكوفسكا، أهلا بكم. الوضع ما زال متوترا في الحدود البيلاروسية البولندية. 10 أشخاص منذ أمس حاولوا العبور بطريقة غير شرعية إلى بولندا. مراسلنا ميخاو بوكليك، أرجو أن تقول لنا ما تقوم به القوات البولندية في الحدود حاليا. لا يوجد أي معلومات عن أي أحداث أخرى جديدة أو محاولات غير شرعية لعبور الحدود. عدم وجود المعلومات هذا خبر جيد. نركز على ما كنا نركز منذ أكثر من 6 أشهر من هذه الأزمة المدبرة من قبل لوكاشينكا. الشرطة والجنود وحراس الحدود موجودون ويحرسون الشريط الحدودي. أيضا يفتشون كل السيارات والشاحنات الداخلة في المنطقة المحرمة. والعمل كبير وكثير في الحدود. 9 أشخاص حاولوا العبور إلى هولندا منذ يوم منطقة ميلنيك. Warning about severe sanctions.
That's why it's necessary to be clear, to say clearly that in case of a military aggression against Ukraine that endangers its territorial integrity and sovereignty, will result in a hard reactions and sanctions. The situation is particularly dire given the recent Western media reports that the Russian Federation could invade Ukraine at any time. Amidst expanded Russian military presence on Ukrainian borders, some Western leaders chose to evacuate their diplomats out of the capital city of Kiev. Some are yet to make their minds regarding the diplomatic mission's safety. Following weeks of a standstill and rounds of diplomatic talks between Russian President Vladimir Putin and Western leaders, many of the latter decided to move their diplomatic missions away from Kiev. In the face of a possible Russian invasion, Western governments decided to move their diplomats out of Ukraine to the city of Lviv, located further away from Russia than Kiev. We have already moved the families and others of our Australian-based staff in our mission in Kiev. They have already departed some time ago. Following British and American diplomats leaving Kiev, even Russian government is considering moving their diplomatic missions out of Ukraine. Despite high tensions, Poland has no intention so far of moving its diplomats out of Kiev. A group of illegal immigrants pelted Polish patrols guarding the Polish-Belarusian border with stones. The frontier has been uneasy for months, as the region became one of the major routes for illegal immigrants attempting to enter Europe. And so the construction of a permanent border barrier aims to bring calm to the region. Polish servicemen conducting a patrol along the Belarusian-Polish border were assaulted by a group of illegal immigrants attempting to enter Poland. On February 13th, 10 foreigners attempted to enter Polish territory from Belarus. Among them were citizens of Turkey, Syria and Yemen. Near the border guard outpost in Mielnik, a group of 8 foreigners threw stones at Polish patrols. The perpetrators have been detained. In other areas, the temporary razor wire barrier has been damaged. The situation in the region has been tense for months, ever since a sharp spike in illegal immigration occurred last summer. In response, Polish authorities deployed a large number of border guards, policemen and soldiers to the area and enacted a state of emergency. A permanent border barrier is under construction along a 180 kilometers long section of the frontier. Its completion should make the work of the border guards easier and safer, allowing for the end of the heightened military and police deployments in the area. After winning a gold medal in figure skating, a Russian athlete tested positive for a drug that could enhance performance. Her medal has been withheld amid a wider debate about doping and its effective countermeasures. Take a look at our report. On February 8th, Kamila Valieva tested positive for a substance banned in competitive sports. Trimetazidine is a drug. It's used to treat angina and some other heart-related conditions. And the way it works is it changes the way that the heart muscle metabolizes or gains its energy. And so given that it can have that effect on a pretty important muscle in the body, I guess it could be used for performance-enhancing purposes. The tested sample had been taken on December 25th, and according to Russian Olympic authorities and regulations, Valieva is cleared to compete in future events. The International Olympic Committee refrains from making any direct comments. Is that very much that the IOC delegated both testing, management and sanctioning in doping cases to ITA and CAS to avoid even the appearance of a conflict of interest. Court of Arbitration for Sports, the CAS, has ruled that Valieva's late notification of her drug test results was untimely and not her fault, and her suspension was unjustified. Not all parties are satisfied with the proceedings, Americans being the most vocal about it. It's either a sinister plot to continue the Russia state-sponsored cover-ups or, incompetence by leaders not to resolve a positive test going into one of the most important events of the world. And at the heart of it is a young athlete who's potentially being abused at the hands of the Russia state or sports system. And we've seen this story before, and it's finally time to wake up and do something about it. Under the so-called Rodchenkov Anti-Doping Act, also known as RADA, the United States could prosecute those involved in Valieva's case. Even non-Americans can be prosecuted if their actions have affected results of U.S. athletes, facing fines of up to $1 million and jail terms of up to 10 years.
Japanese authorities have found, recovered, and identified the bodies of the two pilots who were presumed to have crashed into the sea in late January. The contact with the airmen was lost after they took off from the Komatsu Air Base, located in central Japan, for a routine training flight in their F-15 fighter jet. The bodies of two airmen of the Japanese Air Self-Defense Force have been located and recovered by authorities. The two pilots took off in their F-15 fighter jet on January 31st and went missing. After investigating the surrounding areas of the site, we found a part of the aircraft, and it is presumed that the aircraft has crashed. The officers, Colonel Koji Tanaka and Captain Ryusei Ueta, were considered to be highly skilled. They were underway from the Komatsu Air Base, located in central Japan, to a routine exercise flight. The cause of the crash is not yet known. Inspired by Canadian truckers, the European drivers have paralyzed downtown Paris on Saturday to protest mandatory vaccination. Starting this week, the protests have also spread to Brussels and Jerusalem. As governments around the globe announce plans to make vaccinations mandatory, protests follow shortly. One of the most prominent ones, the Canadian Freedom Convoy, has already seen its European iteration. Drivers from Lille, Perpignan, Nice, and other French cities converge on Paris on Saturday, blocking the iconic Arc de Triomphe and Champs-Élysées. After this success, the protesters set themselves a new target. We're going to try to go up to Brussels. We'll try and block it, to make ourselves heard. Because they don't want to listen to us, so we're going to make ourselves heard. Though mandatory vaccinations triggered the protests, the disobedient citizens have many reasons for their disgruntlement. I'm here for the health crisis, the health dictatorship, and also everything to do with the rise in energy prices, be that diesel, petrol, gas, everything. And the cost of living too. The police in Brussels have set up barricades to block off the EU district. Special car parks have been designated for the protesters in an attempt to contain the demonstrations. Now, moving on to the economic impact of the crisis around Ukraine. In the face of the growing energy crisis caused by rising prices and the risk of gas supplies from Russia to Europe being interrupted, different countries' governments and companies are taking various measures to maintain sovereignty and security. The price of renting a gas carrier for LNG transport in the Atlantic has dropped dramatically since November 2020. The daily fee for the cars dropped down from over $280,000 to minus $750. This means that the owners have to pay extra to the business. After European gas prices overtook those in Asia, most of the gas traffic shifted from the Pacific to the Atlantic route linking the US with Europe. Increased competition has pushed freight prices down to zero. This raises the question of whenever it is profitable for companies to pay extra for the renting of gas carriers to get any contract. It turns out that it is, because they are still less expensive than fuel costs on the road. The hope for new orders is the announcement for an increase in aid in gas supplies to Europe by the United States in the face of cutting off supplies to Russia. This is a risk resulting from the Ukraine-Russian conflict. The Czech Republic, showing its independence against Russian aggression, is considering gas imports via the Polish LNG terminal. Russia cannot afford to use gas as some fundamental economic lever, because if Europe builds sufficient mechanisms, terminals, it will diversify its energy security. This project is extremely important in the context of Czech security. Japan will also redirect some of its LNG supplies to Europe due to the ongoing energy crisis. In light of severe gas shortages in Europe, the government has decided to cooperate while ensuring a stable supply in Japan. Although the number of deliveries is still unknown, the first shipments will reach the old continent this month. Animal testing has been a major talking point for the most of 21st century. Despite harm being done to the animals, scientists still balance out the stress put on living creatures against a possible breakthrough in the fields of medicine and pharmacy. Germany has been dealing with multiple protests recently. Just last week, a wave of civil unrest swept through the country with people protesting against COVID restrictions. Now, the animal rights activists urge the German authorities to ban animal testing or, at the very least,
regulated as much as possible. I think that the questions we are asking and the questions we need to answer to make progress in biology, to develop better treatment, to understand disease processes, we need to look at the entire biological system of the organism. Despite the claims of cruelty, Van den Berg does not seem to be deterred. In fact, the scientist believes the regulations are already strict and there is no need to make them tighter. I don't think they are cruel because we have very strict regulations how to treat an animal. We are very certain that we avoid pain and stress as much as possible. It is yet another time that the case of animal rights has been brought up in regards to the pharmaceutical industry. Despite the major breakthroughs made by science due to animal testing, some are not persuaded. Now it is left to the authorities to decide. And that's all for now, but stay tuned. We'll be back with more news at the top of the hour. Hello and welcome, this is Poland in News. I'm Rafał Tomański. Let's have a look at today's headlines. More US troops in Poland. Tributes to Home Army. Spectacular winter in Poland. An intense diplomatic offensive on Ukraine continues. Over the weekend, many countries decided to withdraw their diplomatic staff from the country, and still it is unknown how the situation unfolds. Another week and another flurry of diplomatic activity aiming to deal with Russia's dangerous gambit. As the Kremlin keeps concentrating its forces menacingly near the border with Ukraine, Polish Foreign Minister Zbigniew Rau flew to Moscow on Monday for a face-to-face meeting with Russian diplomacy head Sergei Lavrov. Rau's stated aim is to keep encouraging both sides to look for some kind of common ground in the conflict over Ukraine. We have to do everything we can pursuing the diplomatic talk as well as arming Ukraine, giving it defensive weapons that might act as a deterrent. But it is German Chancellor Olaf Scholz who will start another week of intense international diplomacy by visiting Kiev and flying to Moscow the next day for a face-to-face meeting with Russian President Vladimir Putin. Ukrainian authorities are hoping that US President Joe Biden will also make a personal appearance in Kiev to send a strong message of support. For it is mainly from Washington that the increasingly disturbing news about Putin's imminent plans is coming. If Moscow chooses the path of aggression and further invades Ukraine, the response from the United States and our allies will be swift, it will be united, it will be severe. Over the weekend, many countries decided to withdraw their diplomatic staff from Ukraine. Poland is among those who are also discouraging their nationals from traveling to Ukraine at this time. The world seems to be in a throes of uncertainty. The mood keeps changing from hopes that the worst scenario can be averted to fears that the invasion is imminent. In the US, there have been even headlines to that effect. On Sunday, Polish President Andrzej Duda discussed the situation in Ukraine with Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Poland, along with the US and some other Western countries, has also been sending military aid to Ukraine in recent days. Polish government confirmed readiness to open borders for possible Ukrainian migrants as well as citizens of other countries who will need to evacuate from Ukraine. Among them might be, for example, the personnel of Embassy of Israel or US soldiers. If such circumstances arise, they will only need a passport to enter Poland. More US troops and planes filled with military equipment are landing in Poland. Our ally is strengthening military presence on our eastern border as the tensions over Ukraine do not seem to fade away. More American soldiers have landed at an airport in the city of Rzeszów. And in the city of Mielec, a US military base is being established. All to provide support to Poland. NATO is taking effective actions in terms of deterrence, but also defense. Earlier, political decisions regarding the next 3,000 American soldiers who are to come to Poland were taken in Washington. This means that soon, in total, there will be about 10,000 of them by the Vistula River. So far, they have been stationed mainly in the western part of Poland. Due to the fact that the threat from Russia is real and the invasion of Ukraine can happen anytime, now, according to unofficial information, American soldiers are stationed in 3 locations in the southeast, near the border with Ukraine.
Our diplomatic contacts, military missions, and the fact that we have always been credible brings us security today. Today, the port in Gdynia is the logistics center. One consignment of military equipment is departing, the other one is arriving. This one, for instance, arrived a few days ago. This support shows that the White House treats Poland and the entire North Atlantic Alliance seriously. Someone has finally woken up in the White House and realized it's in America's interest to be in the Free Seas Initiative in order to separate the madman from Russia from the cynical businessman from Germany, so that there is a wedge between the two powers that want to harm democracies in Central and Eastern Europe. The Nord Stream 2 gas pipeline, which Russian President Vladimir Putin is using as a means of pressure and blackmail, can be a good example. Each day brings new illegal attempts to cross Polish-Belarusian border. That's why the barrier, equipped with new surveillance technologies, is being built. More on this in our story. Aggressive intrusion attempts, attacks with stones and bars, cut razor wire. This is what happened at the Polish-Belarusian border last weekend. On Sunday, 10 people tried to illegally enter into Poland from Belarus. Therefore, the construction of a 5.5-meter high permanent barrier equipped with motion sensors and thermal imaging cameras is underway. Almost 4,500 steel pillars and nearly 3,000 spans have arrived at the construction site. However, ecologists have doubts when it comes to the barrier and claim that it may destroy the Białowieża National Park. So far, no bison has died as a result of the straightening of the Polish border. Today, another 4 bison came into the Polish side of the border. Animals can freely cross the border even after the construction of a barrier is completed, as there are special passages designed for this purpose. On Saturday, in Krosno-Odrzańskie, western Poland, near the guarded center for foreigners, hundreds of aggressive demonstrators attacked policemen under the slogan "Enough criminalizing migration." Demonstrators used flares, various types of dangerous pyrotechnic materials, pegs, stones, and gravel. 2 policemen were injured. 11 demonstrators were detained. And now the latest info on the coronavirus situation in Poland. Ministry of Health is optimistic and prepares for lower numbers of new infections. However, the vaccines are still promoted as the main way to prevent the spread. On Monday, the Polish Health Ministry reported almost 13,500 new cases of coronavirus infection and 17 further fatalities, 3 from COVID-19 alone and 14 from COVID and concurrent diseases. Just over 1,100 ventilators are currently occupied, out of a total of 2,613 available. Thankfully, the average daily toll of infections has been falling since February 3rd. More than 18,500 people are still hospitalized. Compared to what we had even in November and December, there are fewer people suffering from the infection, and their symptoms are generally less severe. But vigilance remains the order of the day, and we should be very careful in returning to normality. A further loosening of restrictions is a visible sign of that return. As of last Friday, there is no more quarantine resulting from mere contact with an infected person. And from February 15th, isolation will be shortened to 7 days. Vaccination remains one of the main weapons in the fight against the virus. More than 52.5 million jabs have been applied in Poland to date, with almost 22 million people already fully inoculated. The big event known as the 60 Million Congress ended on Saturday. This year, the annual meeting of the Polish diaspora took place in Miami. The gathering took its name from the total number of Poles, including those living outside the country of their ancestors. We estimate that there are about 60 million of us, 10 million in the States, and our diaspora is spread around the world. Congress is a moment in which we can all come together, and that is exactly what is happening today. The United States is the country with the second largest population of Poles outside of Poland. The aim of the summit was to create an ideal exchange platform and to encourage cooperation among the members of the Polish diaspora. It is meant to boost the conversation about politics, business, and improve the ties between Poland and Europe and the United States. Key topics covered at the event included NGO investments, startups, diplomacy, new emerging markets, or even cryptocurrencies. One of the points of the meeting was the inauguration of the TVP World channel. We'll present what TVP World is and what our mission is, not only for the Polish community, but also for everyone in the world. Viewers in the US will soon be able to receive us via satellite.
Entrepreneurs, CEOs of companies, politicians, and journalists were among the guests. It was also possible to take part in the event online. After free registration, it was possible to watch the discussion panels and to virtually engage in the planned events. But the most important thing is the 60 million power, the power that we should build together. The 60 Million Congress is a unique opportunity to get to know one of the most widespread diasporas, the Polish diaspora. Tributes to 80th anniversary of the founding of the Home Army continue. The biggest underground military formation created in occupied Poland proudly celebrates its history. Memory and pride. The history of the Polish underground army from which Poland learns to this day. We swore to faithfully and steadfastly guard Poland's honor, and nothing has changed in this respect. On February 14, 1942, in the middle of World War II, the Union for Armed Struggle was transformed into the Home Army. A great, heroic, wonderful chapter in our history which we are proud of. Cadets all over the world learn about the soldiers who fought in the underground, even though Poland was not on the map. We are grateful to them and we pay tribute to them today. Polish Home Army soldiers fought against German cruelty and terror. They fought for their homeland and life, their own and their loved ones. 5 men died in my family. I was the oldest, a 16-year-old youth partisan. The Home Army is a symbol of Poland's struggle and determined opposition to the hell that Nazi Germany prepared for Europe. It was the largest underground army in the world during the Second World War. It was created out of love for the homeland torn by the occupiers. Regardless of age, gender, political views, social origin, the entire society stood shoulder to shoulder. Modern Polish armed forces draw from the tradition and symbolism of the Polish underground state. This attitude was the foundation on which today's free Poland was built. The attitude of Polish Home Army soldiers is a model for today's soldiers of the Polish Army. Tribute to the heroes was paid in many places in Poland. Contrary to the global economic situation, Poland emerges from the crisis unscathed. The Polish economy develops faster than predicted by EU experts. In the opinion of economists, this is thanks to the entrepreneurs, but also to the actions taken by the government and the National Bank of Poland, which strengthen and stabilize our economy in an extremely difficult time. The European Commission is lowering its GDP growth estimates for the entire European Union. However, in the case of Poland, it clearly increases them to 5.5%. Poland is and still will be one of the fastest developing countries of the community. This is positive news. It means that economists and finance analysts believe in the Polish economy. The European Commission also presented its forecasts of inflation increase, which, as a result of interrupted supply chains and enormous increase in energy prices, is a huge problem for EU countries and the United States. In Poland, this year, it is expected to increase to 6.8% and to fall below 4% next year. We have a typical situation for the Western world. In Poland, interest rates and inflation have always been a bit higher, because we are a faster developing country, more or less twice as fast as the rest of the world. The president of the National Bank of Poland has announced further steps aimed at curbing inflation, which at the same time will not slow down the development of the economy. Thanks to effective measures, the Polish Central Bank has generated record profits in recent years and has increased its foreign exchange reserves to a record level. I stand by the fact that I intend to buy another 100 tons of gold this year in a favorable situation, at the right time and in the right doses. The National Bank of Poland has already accumulated over 230 tons of gold. And at the end of this episode, we'll have a look at how spectacular the winter may be in Poland. Snow is not only limited to the mountains, right? How about the winter landscapes seen from the lighthouse? The Polish mountains are teeming with life these days because the winter school break is in full swing. The town of Bukowina Tatrzańska attracts many tourists with its music and dance, as well as great weather. If you happen to be here these days, you must come and visit our hut. Our whole family is here, and we welcome every guest like one of our own. Right now, the 50th Highland Carnival is in Bukowina. It draws as many people as similar events in warmer climes.
There are many carnivals around the world, but let me tell you, Rio de Janeiro and Venice have nothing on Bukovina at this time of year. But it's not just the mountains that are worth visiting in the winter, but also the seaside, which offers attractions like this lighthouse in Gonski, for example. It stretches to the height of 50 meters, and you can reach the top climbing exactly 226 steps. And it's certainly worth the effort, as you can see as far as the cities of Koszalin and Kołobrzeg from here, and also to the east, the spire of the church in Sarbinowo. In olden times, this was a key indicator for the lighthouse keeper. If visibility was so poor that he couldn't see the church, it was time to turn on the light, even during the day. The lighthouse was built in 1878, and originally it was a veritable homestead. It's like a castle, an apartment building for the lighthouse keepers. I live here too. On the eastern and western side, there are outbuildings in which they used to keep livestock, cows and pigs. These days, only chickens remain. And not just ordinary chickens, but real stars of a feather. The kids in particular love them. Off-season, you can visit the lighthouse after notifying the keeper, and during school holidays on weekends. That's all we had for today. Thank you for being with us and see you next time. The Super Bowl final was a tense match between some of the NFL's finest teams, the Los Angeles Rams and the Cincinnati Bengals. Fans from both sides were filled with emotions till the very end, and both were confident in their team's ability to take the win. No. We are not going to lose. We're not going to lose. We come down here to win. In the end, a wave of euphoria swept across Los Angeles as the Rams struck back after a rocky start in the Super Bowl final against the Bengals and claimed victory. Oh, that's just a good momentum for us to keep going, and we're going to get this. Go Rams! The win mattered even more for the Rams as they were playing on home turf. Also, the game was unbelievable, down to the last 2 minutes of the fourth quarter. But Rams hopefuls, we knew we were going to pull it out at the end. The team was able to claim the coveted Vince Lombardi trophy and secure the organization's second ever win in the Super Bowl. You know, I can't say enough about the resilience of this team. Guys stepping up when they had to, and it's going to sound like a broken record, but that's what makes this team great. That's why they're world champs, is our best players stepped up in the most crucial and critical moments. You end up losing some guys were asked to step up. I just can't say enough about how much I love this group. They played for one another. There's something really powerful about being a part of something bigger than yourself. Large crowds appeared throughout Los Angeles to celebrate the Rams' victory. Although many of them were peaceful and simply partied owing to the occasion, some were more violent and rioted through the streets. A confrontation between the police and a rowdy crowd in East Los Angeles led to one person being shot. Their condition is currently unknown. The Super Bowl is the annual final match for the championship in the American National Football League. It is commonly regarded as the most important yearly sports event in the United States and an unofficial national holiday. The Los Angeles Rams' victory in this year's Super Bowl is their second ever win. Their last victory was in 1999. It was also the team's redemption following their disappointing defeat to the New England Patriots in 2019.
Last chance for peace. British Prime Minister Boris Johnson plans to travel across Europe to hold talks with leaders. There is one goal: to advocate a crisis in Ukraine. I think that it's very important that we have a dialogue, that we have a conversation. But Glenn, what we can't do is trade away the rights of the Ukrainian people to aspire to NATO membership. Exactly where Johnson will go has not been currently announced, though his closest aides suggest he will make a stronger commitment to the Nordic and Baltic states. If Ukraine decides to commit to its NATO ambitions, the UK is expressing its unconditional support. Absolutely. If Ukraine, as part of its own diplomatic effort to build relationships and confidence with Moscow, wants to offer an alternative route forward that it feels it has chosen as a sovereign country, the UK would delight in supporting Ukraine in that. Many estimate that the next 48 hours will be crucial. Western intelligence suggests that Russian troops plan to cross the border at any time, possibly as early as Wednesday. In the second half of January, the UK handed over 2,000 handheld single-shot, short-range anti-tank guided missile launches to Ukraine's military, while on Wednesday it gave equipment and supplies for Ukraine's territorial defence forces, including bulletproof vests and helmets. The political actions of the British Prime Minister, while supportive in nature, do not seem to have moved the British public. People in England with COVID-19 will no longer be legally required to self-isolate from February 21st to stem the spread of COVID-19, Prime Minister Boris Johnson said on Wednesday, proposing to speed up existing plans to live with the coronavirus. Being Boris Johnson, I would probably more urge on the view that he is doing it for political reasons, to try and detract things from Partygate and all the other carry and all the other paraphernalia that's going on in Number 10 at the moment. And I don't think he's probably listening as much to the science as he possibly should be. Britons in a poll were asked whether in the wake of Downing Street party scandal during epidemic restrictions, Boris Johnson should step down as Prime Minister. 49% of them concurred with the indication that the resignation should take place regardless of the ongoing police investigation. 16% of those surveyed wanted Johnson to retain his position. After nearly 5 years since the attack on priest Jacques Hamel, 4 men have been charged with complicity in the attack and criminal terrorist association. 3 men appeared for a hearing in the historic Palais de Justice courthouse in Paris, while the 4th defendant, who prosecutors say contacted the attackers from Syria and encouraged them to kill the priest, is being tried in absentia. I do not expect the perpetrators to say sorry. If they were to say a few words, I would accept them with all my heart. I think these young people who participated in my brother's killing are themselves victims of terrorism. Prosecutors stated that all the men who were born in France were in contact with the perpetrators, encouraging them to kill the priests. As it turns out, authorities had been aware of the contact yet failed to react accordingly. Well, we know that intelligence services have been informed on the calls for murder of one of the terrorists before the incident. It is of course important for civil parties who lived through a personal tragedy, and we consider that the collective owes them this complete truth on what happened and on the possible faults of each one involved. The sister of the late Jacques Hamel doesn't hold her grudge towards French authorities over failing to react accordingly in time to avoid her brother's death. This attack could have been avoided if the ties between the accused and the attackers that were discovered after the attack had been seriously examined beforehand. Pope Francis commented on the 2016 attack and declared the late Jacques Hamel a martyr. Between 2015 and 2017, more than 230 people were killed in a series of Islamist attacks in France. Memory and pride. The history of the Polish underground army from which Poland learns to this day. We swore to faithfully and steadfastly guard Poland's honor, and nothing has changed in this respect. On February 14, 1942, in the middle of World War II, the Union for Armed Struggle was transformed into the Home Army. A great, heroic, wonderful chapter in our history which we are proud of. Cadets all over the world learn about the soldiers who fought in the underground, even though Poland was not on the map. We are grateful to them and we pay tribute to them today. Polish Home Army soldiers fought against German cruelty and terror. They fought for their homeland and life, their own and their loved ones.
5 men died in my family. I was the oldest, a 16-year-old youth partisan. The Home Army is a symbol of Poland's struggle and determined opposition to the hell that Nazi Germany prepared for Europe. It was the largest underground army in the world during the Second World War. It was created out of love for the homeland torn by the occupiers. Regardless of age, gender, political views, social origin, the entire society stood shoulder to shoulder. Modern Polish armed forces draw from the tradition and symbolism of the Polish underground state. This attitude was the foundation on which today's free Poland was built. The attitude of Polish Home Army soldiers is a model for today's soldiers of the Polish Army. Tribute to the heroes was paid in many places in Poland. Vadim Prystajko, Ukraine's ambassador in London, attracted media attention by stating that his country could be, quote, elastic when it comes to NATO membership plans in order to appease Moscow. Kyiv quickly rebutted his comments and insisted that they were misunderstood. Prystajko himself attempted to clarify what he meant. What I told him that we are not a member of NATO right now, and to avoid war we are ready for many concessions, and that's what we are doing in our conversations with Russians. But it has nothing to do with NATO, which is enshrined in the constitution. The spokesman for the Ukrainian President Volodymyr Zelensky stressed that Ukraine's aspiration to join NATO remained a top priority. The ambassador explained his views on when his country might join the alliance. Afghanistan, that report will examine the final months. What we were talking about, that we are not member of family yet. We have to look for something else, like I don't know, bilateral agreements with UK, with United States. So on top of NATO, we are looking for some other arrangements which will allow us to survive at this particular ordeal right now. The question of NATO membership is key to Ukraine's geopolitical aspirations, as it could deter Russian interference in the country. However, NATO member states have to agree on the expansion of the alliance, and some of them are not willing to extend the collective defense commitments to Ukraine, as this would require taking a tougher stance against Russia. More than 30 ships from Russia's Black Sea Fleet have begun training exercises near the Crimean Peninsula as part of larger Navy maneuvers. The drills will involve the fleet's surface ship unit, naval aviation unit, and coastal defense unit carrying out missile and artillery attacks on sea, coastal, and air targets in order to protect the Crimea Peninsula's coastline and its marine economic zone against potential military threats. Apart from the Black Sea, the Russian drills are also taking place in the Pacific Ocean. The Russian military's actions, however, coincide with the buildup of Russian soldiers near Ukraine's border. Due to the emergence of a possible threat of invasion, Ukraine also launched maneuvers which are taking place at the same time as joint Russia-Belarus drills. The other part of the drills was suppressing mass riots which can arise with the participation of either Ukrainian or foreign citizens and which can be used to destroy or capture administrative buildings to block communications. Today we practiced drills to contain riots and detain offenders. Meanwhile, Russia accused the U.S. of violating international law and endangering national security by sending a nuclear-powered submarine into Russian territorial seas near the Kuril Islands. The claim, however, was quickly refuted by the Pentagon, which assured that the United States did not carry out operations in Russian territorial waters. 2 days later, Russia's deputy chief of the operations department of Russia's general staff announced that the country was ready to open fire on any foreign ship or submarine that illegally enters its territorial waters. Meanwhile, KLM, a subsidiary of Air France, said that it would halt flights to Ukraine until further notice, while Germany's Lufthansa said it was contemplating doing the same. The government allocated nearly $600 million to maintain flight through Ukrainian airspace. German Federal Convention has made its decision regarding the next president of the German Federation.
During the session on the 13th of February, Frank-Walter Steinmeier has been voted in by the House for his second term in a row. In his appeal, Steinmeier acknowledged the situation in Ukraine while calling those responsible. One may discuss a lot about the reasons of the growing alienation between Russia and the West. What cannot be discussed is this. We are in the midst of the threat of military conflict in Eastern Europe, and Russia is responsible for that. Steinmeier, among many of his accolades, can list the Order of the Legion of Honor and being German Minister of Foreign Affairs, though he did not stay clear of controversies. In 2007, Steinmeier refused to meet with Dalai Lama during his 7-day visit in Germany, stating it would undermine the Sino-Tibetan relations. Despite his past comments, Steinmeier vowed to protect democracy and warned potential opponents. I can only warn President Putin, don't underestimate the strength of democracy. Regardless of the fact President's office in Germany is mostly representative, it does not mean that Steinmeier will have an easy second term. Negotiations regarding the Russo-Ukrainian conflict are bound to continue, and it will be a hard time for all parties involved. Hello, this is Maciej Mikos welcoming you aboard the Eastern Express. In this week's first episode of our program, we will focus on tensions around Ukraine, which have reached an unprecedented level. There's more in our report. As the foreign officials evacuate hastily from Ukraine, the government in Kiev urges its citizens not to panic. Despite the Western intelligence reports on the imminent date of the Russian attack, President Zelensky assures that nothing is certain. It's not simple. It can be each day, like I said previously, from the very beginning. We didn't believe it at the very beginning of the war on the east of our country in 2014. You know, I have to speak with our people like. Like president, and say people truth, and the truth that we have different information. And now the best friend for enemies, that is panic in our country. And all this information that helps only for panic doesn't help us. Prime Minister Denis Shmyhal also points to the fact that the Ukrainian army and economy are well prepared to counter the Russian aggression. It is not 2014, but 2022. Our army is strong. Our position on the international stage is strong. We are strong economically today. We stick to the budget. The treasury account balance remains high. International reserves amount to $29 billion. Real macroeconomic reasons for destabilization of the hryvnia do not exist. Let's not create them by playing into the enemy's hands. The military also is declaring full preparedness for a military conflict with Russia, partly thanks to foreign military equipment shipments. We have strengthened the defense of Kiev. We have gone through the war and due preparation. Therefore, we are ready to meet enemies, and not with flowers, but with stingers, javelins, and NLAW. As the world closely watches the developments around Ukraine, the Ukrainians have rallied on the weekend in Kiev to protest against the Russian military buildup. Thousands took to the streets to show the nation's unity in the face of the upcoming war, chanting the national anthem. Whether the morale against the civil society will remain high is to be seen in the coming days, as many of the Ukraine's powerful oligarchs have already left the country for the West, taking their families with them. And to shed more light on the issue, we're joined by Andreas Umland from the Stockholm Center for Eastern European Studies. Thank you for accepting our invitation. Thanks for having me. So it seems that the date is set, but realistically speaking, do you believe that Russians will attack Ukraine on Wednesday? That would be somebody to ask in the Kremlin. We don't know for sure. I still cannot imagine that happening because it would be a fairly risky and costly step for Putin. And in the past, he has been trying to avoid such risk. He has been aggressive, but has been seeking situations where the presumed risks and costs would be low. Yet the large number of foreign officials in Ukraine believe that this is the date, and well, they evacuate.
Yes, there is indeed now this strange situation in Kiev that the people are still relatively calm here, the locals, but the foreigners have been leaving, not all of them, but many diplomats, business people, investors, and everybody is awaiting what will now happen. And speaking about Ukrainians themselves, what's the morale amongst the civil society? Well, the current situation is actually not that different from the one that Ukraine has been living through almost 8 years now. So this is basically a state of affairs that is not so new to Ukrainians, and that's why probably Ukrainians are largely still relatively calm. And I think the calculation here of many is that Putin will not go for a major escalation. We have already war, and this will continue, and we may see some escalation, but not a major escalation. So people in Kiev basically don't believe that Kiev will be attacked itself? Well, nobody knows. People are preparing here, so there are certain preparations here. People are partly leaving the city, are moving to the west, but I think the overwhelming sort of mood is here that this is not going to affect, at least not affect Kiev. I asked you about the Ukrainian civil society, but what about the ruling class, and namely the oligarchs? Well, we also heard some reports that they are leaving for like Austria and other European countries. This is indeed an odd development. I find it disturbing that they are leaving. Some are actually happy here that they are leaving and are sort of saying goodbye and please don't come back. So it is a confusing situation here now in Kiev. So there are people happy about them leaving, but what about their support? Well, they have huge resources, which can obviously help Ukraine's difficult situation right now. So shouldn't they just stay and support their government? I would have thought so as well, but we'll see what will happen if it really comes to an escalation. Some of the oligarchs have in the past participated in the war effort. For instance, the infamous Ihor Kolomoisky in 2014. If it indeed comes to a escalation, there would be a sort of an oath then, and we would see what each oligarch is worth. Now, President Zelensky, along with Prime Minister, they're calling for not to panic, basically. And what effects do these effects have on the civil society? Are people really not panicking? Well, you said in Kiev it's relatively calm, but what about the rest of the country? My impression is that there is no local panic here. There is a sort of panic between foreigners, but the people here have nowhere to go, and they're sort of stoically now awaiting what will happen. And there's a lot of hope, of course, that the West will be supportive and united and clear in its message, and that in this way a major escalation can be avoided. Is the Ukrainian army really as strong as the Ukrainians suggest themselves? It's certainly stronger than in 2014, but the difference now if we indeed have such an escalation, the difference would now be that there would be an open employment of large amounts of regular Russian troops. So in 2014, 2015, much of the fighting was done by irregular troops, also by some regular troops in summer 2014 and in winter 2015, but much of the fighting was done by irregular troops without air support, without missiles and high-tech weapons, apart from certain high-tech weapons, like, for instance, the Buk installation that brought down the Malaysian airliner.
This would now be a very different war because it would involve perhaps regular Russian troops, and then I'm not sure that the Ukrainian army would be winning in such a war. But the question remains: which troops will be used? These troops on the Ukraine's eastern border, or the naval troops deployed in the Black Sea, or the troops in Belarus? So, in which direction the attack will come from? From which direction? Well, that's anybody's guess. The heads of these pseudo-states in eastern Ukraine, they have repeatedly said that they would like to also incorporate the remaining parts of the Donetsk and Luhansk oblasts, because they are now not occupying the whole Donbass. They want to basically take all of that. That would be one direction. In the south, there is the issue of the freshwater supply for Crimea. This was happening until 2014 through the so-called North Crimean Canal, which is not on Crimea, but in mainland southern Ukraine, and which has been closed in 2014 by the Ukrainian government. And so one aim could be to conquer this canal and to then secure freshwater supply, or to create a land connection between Crimea and the occupied Donbass, or perhaps even between Crimea and Transnistria. Odessa is also often mentioned as a possible target for an invasion. And from the north, it would be the primary target would indeed be Kiev. But will this be enough for Vladimir Putin? That's anybody's guess. My sort of expectation is that there could be a military escalation in order to exert pressure, but a major war, a major land war that would involve large amounts of ground troops would be also for Russia quite risky and costly. And so I think Putin wants to take control of Ukraine, but not necessarily military control, but rather through political diplomatic means. I ask this question because I'm wondering about the build-up in aggressive rhetorics against Ukraine and the West, and therefore hasn't Vladimir Putin gone too far just to avert the war coming? This is what many say, that you cannot simply step back from such an escalation, both in terms of the troops deployment and in terms of the rhetoric. Still, I hope that there will be still a way to avoid an escalation. I think the calculation in Moscow that at the end of the day, the West will compromise and force Ukraine to concessions, or will, for instance, exclude NATO membership of Ukraine and Georgia, something like that. So far, I think it's a chicken game, basically, and the question is who will be blinking first. Well, in this regard, what do you make of the former Ukrainian foreign minister comments that the Ukraine should make some concessions concerning its accession to NATO? I mean, in a way, it's a strange topic, because there is this official membership perspective in a NATO document from 2008, but there has been no movement towards membership for the last 14 years. And now this suddenly is coming up, and there was no prospect of Ukraine and Georgia soon getting a so-called membership action plan. So I don't know what to do with this situation. It's a sort of a non-topic, actually. It was already before this current escalation clear that a NATO membership would only happen soon. I've been actually saying here many times that oddly Ukraine will probably only become a NATO member when it may not need NATO membership anymore, when its main security issue that with Russia is somehow resolved. I see. But that's talking about NATO, but will Russians ever allow Ukraine to join the European Union? That, I think, is a far more interesting question, because the European Union cannot be easily portrayed by Moscow as a
national security threat for Russia. And the European Union is also popular at least among certain parts of the Russian population. It was actually for a while, until 2014, in the general population popular. So that would be actually a good way out, at least for Ukraine, is if, for instance, there is some sort of concession in terms of NATO membership. This could then be replaced with a membership perspective from the European Union for Ukraine, Georgia, and also for Moldova. Dr. Andreas Umland, Stockholm Center for Eastern European Studies, thank you very much for joining us today. Thanks again. Thank you for watching, and stay with us for more, as the Eastern Express will be back after a break.